Mgbede ọma na ndị ọma na-ege ntị. Ekene m onye ukwu kene onye nta, wee sị ya maalụ onye ọbụla ma ebe ọbụla ị nọ na-ekili m n'ụbọchị nke tata, wee sị gị ka ọ maalụ gị ma n'ụbọchị nke tata. Onye na-anụ ọnụ ya n'ụbọchị nke tata bụ Maazị Achebe Paul. Maazị Achebe Paul bụ otu onye na-eso Maazị Nnamdi Kanu. Ụbọchị nke tata m ga-etinye ezigbo okwu gbara ọkpụrụkpụ ọnụ, dịka ka many of us, dịka ka ọtụtụ n'ime unu ji wee malụ that na anara m ene mmadụ anya n'iru ma m na-ekwu okwu, maka na eziokwu ada asa anya n'iru. Eziokwu na-aga vam vam and ọ na-afụ ụfụ n'obi, mana nke bụ eziokwu bụ na anyị ga na-ekwu eziokwu, maka na ọsọsọ eziokwu bụ ihe ga na-eche anyị. Ephraim Lawrence Odenigbo, ekene m gị. Ma bifo anyị gaba n'iru, ka mkpoku okike kele ụwa, onye kele eluigwe n'ala, olele eluigwe mere ebe oji na eluigwe mere ebe obibi, were n'ụwa mere ebe mgbakwasị ụkwụ. Eze ndị eze, nna wee na-asị gị ka ị nara ekene n'ụbọchị nke tata. Nna ekene m gị, wee sị gị nara ekene na nwunye na ekene gị n'ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ị sịrị ya ọ dị mma ka anyị kene gị, ọ dịkwa njọ anyị eme gịnị, anyị ekenekwa gị. Nna iwe na-enye gị ekene n'ogologo ndụ i nyere anyị. Nna ọ bụghị site n'ike aka anyị, kama na ọ site na amara gị bụ Chineke ka anyị ji wee dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị nke tata. Wee sị ka ị nara ekene na mbunye elu. Nna, ana m ahara onye ndu anyị wee na-etinye gị n'aka, wee na-asị gị chee ya n'ụtụtụ, chee ya n'ehihie, chee ya n'abalị, chee ya ọpụpụ ya na mbata ya, ihe ọbụla o tinyere aka, ebe ọbụla ọ nọ kịta, ọnwụ ike ma bụ nke nye arụ ike, gbaa anya ume, na wesịkwa gị ka ịgba ezinụlọ ya ume, ọkachasị nwunye, maka na nwunye bụ ibu niile a. Na wee na-asị gị ka ịgba nwaanyị ọma ahụ ume, nye mmụọ oge eji wee na-aga n'iru. Ekwene ka o rie alịlị, ekwene ka ọ daghachi azụ, ekwene ka ọ daa mba, ekwene ka anything care, ekwene ka ọ regret ya ka eko ji wee bụrụ sọsọ di m ga na-ata afụ ọra. Ọ dị mma ọra, nye data amamihe ị na-eme, sọ naanị gị ga-eme. Na wee sị gị na ana m ayọ gị nke a ka imezuola anyị. Nna anyị na onwe anyị ndị na-ekwu okwu, nna nye anyị amamihe, maka na onweghị ihe anyị ma, sọsọ naanị gị ka anyị na-emebe anyị. Nye anyị ogologo ndụ, ma jirikwa Biafra wee gọzie anyị niile, ka mba anyị wee mịta mkpụrụ. Ayọ m nke a site n'afa Chukwu okike abịa ma ise ise ise. N'ụbọchị nke tata m ga-etinye isiokwu m n'ụbọchị nke tata n'ọnụ bekee, the reality of Southern and Northern Nigeria. Anyị ga-enebe n'anya na the reality, maka na unu n'anya akago disi akụkọ ka ọnya nwebeghị ebe a na-akọ lụlo disi akụkọ wee ruo n'ụbọchị nke tata. Aka na-akụkọ ofu akụkọ anụnwa ama amịta mkpụrụ. Ọ na-aka mma emegete ihe ka anyị gatụnụ na history, anyị ga-emetụ the reality aka, anyị gwa na onwe anyị nke bụ eziokwu. Ọzọ Chris Akwubude, greetings. Idu Biafra, greetings. Ezeneche Uba, greetings from here. Ephraim Lawrence Odenigbo, I cite you. Nkechi Gloria Onuora Gloria, ekene m gị. Ka ihe bụ the reality anyị ga-etinye ọnụ n'ụbọchị nke tata. The reality anyị ga-etinye ọnụ bụ ihe butela anyị n'ọnọdụ anyị wee nọluduo n'ụbọchị nke tata. Before ngawa na the reality, o nwekwa video m ga-ewebata anyị ga-ekiri. Many of us afụgo this video, mana gịnị ka anyị mee? Anyị chịrị ọchị. The reason anyị ji wee chịrị ọchị bụ na the way the person ji present ya, anyị ghọta na the person na ọ maghị ihe, anyị ghọta na the person na ọ ga law school,
anyị ghọta na those people na ha duto na ha mara asụ English na ha anaghị etinye the past tense and the present tense and ha amaghị conjugate verbs mezie na ha mara ihe. Mana end of the day, ihe ka ihe ọ na-egosi anyị nwa bụ ihe na-amali ihe, rada ndị ahụ anyị na-eneta anya na ha mara ihe bụ ihe ka anyị wee mara ihe. Ụbọchị nke tata, ndị North na-akpagbu ndị South, ndị ugwu na-enete South. Mgbe m gwara unu South, ugwu amara ihe bụ South West and South East. Ihe ugwu ma bụ South and South bụ South, ma bụ Oduduwa ma bụ Biafra, ha chọrọ ịma ihe bụ ihe ha ma na bụ South. Ka ihe South pụtara Southern, ihe ugwu kewe Nigeria bụ ụzọ na-abụ ekewehie ihe nna anụ Wazobia, ugwu amara ihe bụ Wazobia, ihe ugwu ma bụ ihe ugwu ma uzo and ihe ndị ọzọ na-akọzi bụ n'ama. Ka ihe ji ekwu ya ka ebe mkpagbu anyị bido wee lute ọ nọ n'ụbọchị nke tata. Mkpagbu anyị bido mgbe achịkọtara anyị na mgbe after ka achịkọtara anyị na ndị ugwu ọnụ. Ndị be anyị bịa buru ụzọ mụba ihe politics, mụba ka ha ga-eji build onwe ha individually, ha mụlọ ka ha ga-eji build onwe ha collectively. Ihe ndị be anyị bịa mgbawa mbọ bụ single mbọ. Why ndị ugwu bịa gbaba mbọ collectively? Onye na-akpọ manọ m? Onye na-akpọ? Hello? Hello, onye na-akpọ ya? Maazị Odechukwu na-akpọ ndewo. Onye? Odechukwu eme. Okay, anọdị m live program sef. Okay, no live. Oh, sorry. But onye ntọ gị mana mara ma the room ni dịkwa ọnwụ ka amara the boss achọrọ ibu. Mmeche program kpọọ gị. Okay. N'udo. Thank you. So, ndị Igbo bịa banye na individual game. Why ndị ugwu being educated, being that had the wise karịa ndị Southern people, ndị ugwu abanye na collective, that is ịgba group, build onwe ha in group. Chimobi Ume, greetings. Eze Obed, greetings. Ndị ugwu ji n'oge mata that na mgbe practice gidere ihe a na-akpọ military rule, wee si na military rule wee pụta wee ba na democracy. Na the game of democracy is game of number, and na any people nwe highest population ga-win. Ndị ugwu fụrụ onwe ha n'anya karịa ndị South. Amen argument nke a. Ndị ugwu ọbụla n'ugwu ha fụrụ onwe ha n'anya karịa ịnwa bụ ndị South akpọrọ anyị. The reason bụ na onye ugwu wee kpata n'ọchịchị na oge eji ndị ugwu ibie gba onwe around. Ihe a na-akpịa build onwe the structure on how to get something. Before ngawa n'iru ka m webata this video ka I watch anya, then I watch cha, then wee kọwalụ gị ihe this video kwụ na ya, maka na ndị be anyị chịrị ọchị ka ihe the video na-akọwa maka 2023 destin presidency. That 2023 presidency ka I watch anya and m ga-akọwalụ na ka I watch anya. We present a candidate that will balance our 4 years. First of all, this video many of us are watching. Mana achọrọ m iwebata ya ka mee ndị isi mgburi enye ka nkọwa ọ na ga-eji wọta. Ọkwefuru ihe niile like akpọ this man animal, like akpọ onye egwu, like anything like akpọ onye. Mana just wolu mpempe akwụkwọ detuo everything okwu here today. In 2023, ọ ga-eme ha ncha niile achieve. The reason ọ ga-eji mee ha ncha niile achieve is because na
ọma ha ga-work towards it collectively. And the reason na ndị be anya ma challenge nwe ha bụ na anyị agaala work collectively, anyị ga-work individual. The same ihe niile ndị ugwu na-eme ka ndị be anyị ji ama atụ n'ụbọchị nke tata, maka na a na-agwa gị na ofu onye siela ọra liche ha lacha anya, mana ọra siela ofu onye liche, ofu onye ma lichenwu. Ugwu ndị ugwu bụ ọra, ndị south bụ ofu onye. M ga-abịa na ihe ka anyị ga-enye ntị. Before we go into rotation, but we are not asking for like you call it third time. No, we are not asking for third time. Nobody asks for third time. We will never ask for third time. We are democratic. We believe in democracy, and we are practicing democracy. That was why we said politics is a game of number, and we know we have the numbers. We are 120 million population from the north. Then the Fulanis have 40 million in population. And if you put that together, that will give you 160 million. And you can, out of the approximately 210 million as in being envisaged, the population of Nigeria, when you take 160 million out of 210 million, what is the balance? About 70 million. I cannot see how 160 million, I can't see how 70 million will beat 160 million. So we are ready for it. We believe in democracy. We are democratic in nature. We know politics is a game of number. We know politics, leadership is by ballot box. Leadership is by PVC. Leadership is by election. And that was why we are calling our people to come out en masse and get their PVCs. The 120 million Northerners should get their PVC. The 40 million Fulanis should get their PVC. Put together 160 million. We will elect another president by 29th of May, by February next 20. Can points anya here. Mgbe m gwara unu na intelligent abụrụ by isu English, many of us aghọtara. Now, I ga-asị na, imagine, some ga-asị gị, I don't even understand his English. Ụfọdụ ga-asị gị, he don't know how to speak English. Ụfọdụ ga-asị gị, abeg cow brain. This has nothing to do with cow brain. Ihe enweghị anything ọ na-eme with cow brain. Now, ka m balance the question. This equation, this man mwepụta na. The Northerners, the 120 million population. Then, remember also the Northerners, the 120 million. Now, the Fulanis are 40 million. Ọ bụrụ na this man amaghị ihe ọ na-ekwu, ma ọ bụ n'iche na this man dị stupid. Ị nwere idea na ọ bụ na dị stupid, ọ kelụghị ikewapụ Fulani from the Northerners. But to not do stupid, ọ ma na Fulani bụ strangers. Ọ ma na Fulani people abụrụ Nigeria. And the Fulani people bụ the people actually ikenye part of the north. Ma ọ bụ na ọ bụghị the whole north. The Fulanis bụ ndị ahụ actually inye Kwara State, Ilorin, Oyo. Fulanis bụ ndị a sị gị na ihe create all land in every 36 states. Onye gị the specific number had now 40 million. So the Fulanis I make abụlọ part of the north, but mana Fulanis yenye ha the north the result. Now, can I afford the balance? Or why get that now the rest people but normally 210 million 160 million yenye 15 million. Wrap the wrong calculation on me, but we will the message. Or say that na hamama that na politics is all about democracy and the politics is all about number. And this man can only speak of. He is speaking the mindset of the political elite from Mundugu. Onye ndị na-ekwuchitela onye ajọslọpụta here bịa kwuba okwu. Before onye apụta here, o nwere ihe a na-akpọ consultation. O consult go their senate, consult their governor, consult their house of reps, consult their councillors, all of them. Because ndị a niile nwere interest in becoming in producing the president, because once ha produce the next president, ọ ga-enweta everything ha chọrọ.
now maka nye ya si na odilo smart all the smart ogwalo gị 80 years ogwa gị 4 years because ọ ma na any person really go there for 4 years ha ga-asị gị 4 plus 4 ọ ga complete ọ ma na ọ pụta gwa gị another 8 years it will exceed. Now imana this man agụnyelo ndị Igbo na the people make up Nigeria ọgụnyelo ndị Igbo ka ihe kpata na ọgụnyelo ndị Igbo this man amara ihe dị iche onye Igbo na onye South na onye Yoruba. You believe na Nigeria is both two people nwe the South and the North enwere dị ka South East and the South West ihe division. Now, 2023, we should be going into election to elect a fresh northern president that will balance the remaining 4 years that North has. The Northern Consensus Movement has called on all 120 million Northerners and 40 million Fulanis that are eligible voters to ensure they mobilize towards 2023 general election and jettison undemocratic leadership rotations in Nigeria. The group Northern Consensus Movement therefore stated that there is no amount of grandstanding propelled by the threat and intimidations either from the southern governors and some socio-cultural organizations that can change the remaining outstanding balance of 4 years presidency tenure for the North. Southern Nigeria took the mantle of leadership for 14 years. By the time Igelianti, Southern Nigeria took the mantle of the leadership of Nigeria for 14 years. Southern Nigeria. Now, who are the Southern Nigeria? Anya chehe ochiche kende o Southern Nigeria. Obu na amaho ka Southern Nigeria ju rule Nigeria for 14 years. Kam break yelo na down maka ndị che na no ndị ugwu agalo school. Obasanjo rule for good 8 years. 8 years out of 8 minus 14 minus 8 nyeg 6. Now, good luck Ebele Jonathan completed 2 years tenure of Yaradua, 2 years. Then Chizia for 4 years, Owolu 6 years. 6 plus 8 yenyegi 14. Now that 14 kahabagi na South achigo, and now North kogatuzi ogbagi na Buhari achigo 8 plus that 2 years Yaradua Owolu 10. Now ogbagi na ha ga elect another person to balance it, making it 14. Mana ijul onye ajulozi onwe ihe nwe na Nigeria bụ 3 region, which is the Southeast and the Southwest and the North. So definitely obu na Southeast ka iwole that na the Eflave no na South na hablos Southeast. South achigo 6 years. Southwest achia 8 years. The North achigo 10 years. Now, the Southeast enwele echi there mba. This group jugodo onwegi ke the level this group no to decide. This group no at the same level of Ohaneze ndị Igbo, Ohaneze youth. Because can ihe nji wetere gị abana when you talk of politics, Ohaneze amalo the level of what they are doing. Because when these people release statements, these people na fighting for the betterment of the North. Iyaka these people na fighting. Na analyze this video so that any day mado potashigi na ndu gagalo school shonya amechi onu, or mado potashigi na ndu gwa amaliye shonya amechi onu, gwonya ho ha na ndị Igbo dị nzuzu na ndị Igbo amalife. Because ịmalife ị ga na-ewepụta amamife gị mgbe gị na ndị ọzọ na-emeke ife, ewepụta data amamife gị ewee na-afịa. Now this man ashigi ihe ga ogwago na gbachazie gị mecha everything or balance ya kai get ntị because I na get ntị I wee na aga n'iru. President Muhammadu Buhari will be finishing his 8 years 2 term of 8 years. North would have served for 10 years. Enolia South
Southern Nigeria would have served for 14 years. If we are talking of equity, fairness, balance, and togetherness, then Northern Nigeria still have 4 more years to go before it will now be equal of 14 years. But nobody can tweet. First of all, Shigi, 14 years. Who is the Keono Budutie? He replied, this man. This man is not a politician. He is speaking in the umbrella of Northern Consensus Iyawan Kono. You represent the Northern interest. Ebia na Oduduwa enwere Afenifere represent Oduduwa interest. And ebia na ala Igbo mbụ Southeast enwere ọhaneze ndị Igbo who are the extraordinary stupid. Sorry na use this word but ihe nji wee use ọbụna ọhaneze ndị atụrụ na ndị ewu ke the things ha wetegolu to the east in their reign has fight beho inye ndị Igbo a president, not even 1 year president, go for this year name impeach. The same Ohaneze analyst speaking for the betterment of ndị Igbo. The same Ohaneze are they speaking on behalf of their politicians. Ke ihe kpata na ha dey speak ihe ka nna agụ nne ihe ndị Igbo nna agba mbọ bụ individual fight. Why Oduduwa nna fight collectively? Ha na-anọkọta ọnụ, then ndị ugwu na-anọkọta ọnụ, then ihe ndị ugwu me na ndị Oduduwa me ka ndị Igbo njizi wee na-atụ inu si gị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbụ ụfụ, mana ha nwa bụ ndị Igbo ama ha ka eji anyụkọ dị mamịrị ọnụ. Then ndị a ha si gị na ha mara ife na ebeghụhụ ugwu na ha anaghị erizi n'ọfụma na ha na-ebi ndụ akpa ọba akwomi. Those people na masị ka eji anyụkọ mamịrị ọnụ wee gbuo ofu. Those people masị na ejikọ aka ayiri n'igwe ọ dị mma. Those people mana na obodo ofu onye nwere ego ndị ọzọ niile daa ụbịam n'obodo ahụ dara ụbịam. Onye akpata ịbata n'ugwu today alụlụ ife niile a na-alụ there, and the 70% of ndị ugwu nwere a good job. The things na-eme ndị ugwu affect bụ because ha nwere overpopulation. Ka ihe ndị Igbo ka ndị ugwu dị poor. Ka ị gekwa na ntụkụ na watch ihe there. Us from the north, or intimidate us, or harass us, or coerce us to think that by grandstanding or intimidation we will abandon our 4 years just because some people are threatening the peaceful coexistence of Nigeria. Northern Nigeria has a population of over 120 million people. Oh, repeat it again. And by this press conference, we are asking all the 120 million eligible voters from the north to come out en masse and get their PVC, and also begin an aggressive but peaceful mobilization of our people to get ready for 2023 general election. We are also using the medium to call on to our 40 million Fulani brothers that are Nigerians to also reach out to every Fulani man that is eligible to get his PVC, so that he will be the part of deciding who becomes the next Nigeria's president in 2023 as Nigerians that have equal right with. First of all, this word in now, ebe ka obodi ka na Oduduwa and ndị Igbo ma ihe ọfụma. This point of time, this man ebe ka ikwesị ime this man arrest. Ime arrest ka ebi ga-akpụpụta ya na court. Northern and say ihe Nigeria nwe bụ north. When you talk of north, both middle belt and all those ones no under north, and we're south, west, and southeast. So see these 3 regions came when north. Area kwesịrị ịjụ this man, the 40 million Fulanis of Polafana, kedebe ha si, who they are, which region do they belong?
Haneza this question, but we laugh, we wave this video, we neglected this video, we never think about this video. We just conclude that he is talking rubbish. I just conclude though that this man is talking trash. I just conclude though that allow him to talk. After all, talk is cheap. But the question is, why no one do this man, the 40 million Fulanis, where are they from? And also 40 million Fulanis who are our brothers, those their brothers, Kedebe Hashi. This is a clear indication that the Fulanis are not part and parcel of Nigeria, that contraption. But Ketak actually near these people identity. This is a reality. I question matter. The reality. I question matter. Man, what happened? I had that intelligent enough. I am not reason enough. I am well the thinking faculty to think. I am the reasoning like these people. These people reason fast. Hana chef makechi. Hana eme yosiso. And the Hana dini igwe. I'm going to do that person. Now, automatically, these people go pundi Igbo 100 dies and will be no Ebunyendi Igbo and everything in Nigeria. These people recognize as a Nigerians Bundi, Oduduwa, and the sum of idiotic Southern South at the South. Yeah, and these people win. Man, our people, the set dina attack all these people now. Ohaneze Ndi Igbo, the Ohaneze Youth Council, the Ijo Youth Council, the Pandef, led by Edwin Clark, the also called the Ohaneze Social Culture. These are the group, and the Afenifere group. These are the group who support the Kwesili Potter automatically face these people as one-on-one. Make sure that you equal everything, you counter every of their claim, and make sure that you represent the interests of your people above your personal interest. You cannot represent your selfish interest. That is why these people enjoy conquering. Onye gwa gị na enwere nwa afọ nọ n'ala Igbo na anaghị agbalụ these people odibo mana onye aji ego. So onye a na-asị, I dare anyone onye Igbo do matter ebe onye ahụ base nji ego na-alụpụta ya na afọ anya n'ala Igbo ma na ha aja worship ndị ugwu nya pụta kwa onye na-adị ọ dịla onwelo isogodu blue UK blue London unless ni nọ na IPOB. The reason be because even Obi Kubana mgbe this coronavirus pụtara na Anambra State ka o si ma na ọ chọrọ ike that ihe dị agawa na north ga Kenya. Anyị nchi anya n'ọcha anyị wave onye anyị anaghị reason ọsịsọ ndị a na-eche ọsịsọ karịa anyị nwa. These people ha nwee brain, and that is why ha ka anyị mara ewu politics ka anyị ga-elu onye n'isi any other Nigerian. And like we all know, in the United States of America, the Britain and other parts of the world, most especially in America, election of who becomes the president is determined by number. In most cases, most of the presidents of America are from North America, because that is where the vote comes from. But in Nigeria today, we have forgotten credibility, we have forgotten about patriotism, we have forgotten about nationalism, we have forgotten about love for each other. All we are talking about is tribe, religion, or region in terms of leadership. We are not looking at qualification. And by that, we are being intimidated that because the present leadership of Nigeria is being led by a northerner, we are being threatened that the power must shift to the other part of Nigeria. And we are saying that we still have a balance of 4 years, even after President Muhammadu Buhari left in 2023. By May 2023, we still have a balance of 4 years. And we cannot be intimidated. We cannot be harassed. We cannot be coerced by either the governors of South-South
or any socio-cultural organization into leaving our mandate or jettison our mandate because of harassment or intimidation. We are saying that we must complete the balance of 4 years to make it 14 years from 1999 till date. Southern part of Nigeria would have ruled for 14 years. The North will complete it 4 years to make it 14 years before the issue of rotational presidency will come. But for now, 2023, and who becomes the president of 2023 is still another responsibility because we still have a balance of 4 years. And even if the other part of Nigeria failed, no, then every part or every political party should field in candidates. There are a lot of political parties in Nigeria. It's not only PDP or APC that are political parties in Nigeria. There are other political parties. Let all political parties field in qualified candidates. Then let Nigerians decide who becomes the next president. Let the ballot box decide who becomes the next president. Let the votes count and let the vote decide who becomes the next Nigeria's president. This is our position. This is the standing of North. And we cannot even be coerced or intimidated, even by our own northern governors cannot decide for us who become or which region will take over the mantle of leadership. Nigerians will decide who becomes. On something no here. Listen and listen attentively. Get on to Ofuma. Agwamune, ihe no tata the reality of the South and the North. Enyo aka na-etinye ọnụ n'ụbọchị nke tata. Ọbụla ịbịa gbasaga. Because enebe nnolan, what makes a man is the ability for you to calculate and think ahead. Digest this man kuna. Ogwagi that na even the governors cannot decide for them. At the same point, when our idiotic governors make statement, the same man that the Igbo leaders have said it all, that who are you to talk? Now the same person agwagi that now even their governors cannot speak for you because they know that obulu na ibulu governor ha izuzu have wepugo ozugbo. Ibulu their major general, he only represent the interests of these people. He wepugo ozugbo. Ibulu anything, your position amatalo. These are the things yendi Igbo na watalo. Now, getting to of pick at this point of this is the standing of North, and we cannot even be coerced or intimidated, even by our own northern governors cannot decide for us who become or which region will take over the mantle of leadership. Nigerians will decide who becomes the next president. And as far as northern Nigeria is concerned, northerners will field in a candidate from whatever political party, we will field in candidates, and we will vote in a candidate that we feel has the patriotism, a candidate that we feel have nationalistic thinking, a candidate that we think is qualified, a candidate that we think will love northerners, will love southerners, will love every Nigerian, either at home or abroad. But we will, like we said, we will not be intimidated. We refuse to be intimidated. We will not allow anybody to twist us. We have our own people, we have our own vote, and politics is a game of number. So let the numbers play out. Let the numbers decide who becomes the next Nigeria's president. At this juncture, I would also invite the president of Arewa. Now, this man no here. If for this statement to make all the very clear, and I support him. He joke, he's shocking. I support me ofuma. Ke yen enjoy support one. Makoye ga pute chishegi that rotation have been in Nigerian constitution for in the 60s. Ofwe ajuju kanga jugi obu na rotation di na Nigerian constitution. Why na rotate here ka onye Igbo chia mgba han na rotate before terminate yen. Onwere onye Igbo chi mba. Onye Igbo achilo. Now, ọbụna ị na-achị rotation, ọkwago gị rotation na bụ na ndị South achịgo 14 years, ndị ugwu ga-achị, enwelu ndị Igbo a ga-achị mba, which means ọhaneze kwesịrị ịpụtachi this man dị correct.
ndị ugwu achigo for 10 years because ozu nwere anwa nọ na Abuja ọchịcha now o make 10 years. Ndị odudu wachia 14 years now. Ndị odudu wachia mkponya 8 years. Ndị South achịzia 6 years. Ọhụrụ nke ndị Igbo ichi at least ndị Igbo ga-achịnụ 16 years so that ga-ebido n'aka ndị Igbo oluo n'isi ewebido n'isi. Mana ka ihe ọhaneze na-akọ, ọhaneze ha na-emeke anything, ha na-ekwu okwu mba, ọhaneze na-think maka the president. Ihe ọhaneze nọ rotation. Ị na-ekwu okwu rotation, ị nweta ngwo gọvanọ n'aka gị, ị na-ekwu maka your people. The ego niile ahụ na-ebi, kedu your own share ikwulie mba, kedu kemgbe ịgbagoro ka iwee nwee ike nweta nwa ihe bụ nke gị onwebelo, kedu ebe ịkwụnyere akwụnye. The same people ga-ebe ọhaneze chọọ ịzọpụta ndị isi, the same ndị ugwu ga-enye ha onye isi ga-abịa bụrụ onye isi ọhaneze ndị Igbo. The same ndị ugwu ga-arọpụtala anyị gọvanọ, the same ndị ugwu ga-arọpụtala anyị eze, the same ndị ugwu ga-arọpụta ndị na-achị anyị niile. Nyanwa kpata eze Nwachukwu nji wee gbusi ikpele na ana before emie ka ife nke a na-egosi gị. O gosi gị na ndị Igbo dị nzuzu, na ndị Igbo amala ife. When you talk about being educated, kpụpụlụ ndị ugwu okpu na ndị ga school, because ndị ugwu ga school mala ife nwa agbụgbọ isi. O nwere ihe dị iche onye ga-amụ ahịa, onye ga-amụ aka ọrụ na from onye ga school. Ihe ndị Igbo mụ bụ aka ọrụ. Ndị Igbo agala akwụkwọ. When you talk of education bụ how to gain knowledge, when you interact, when you act with means of other people, how you collect what belong to you, rightfully belong to you. Mana ọ bụrụ na ijele ọmụta amamihe, game of politics and the game of other things, ka ihe na-akọzi. These people cancelụrụ ndị Igbo automatically. Ndị Igbo nwụrụ anwụ. Ihe nji egwado na ndị Igbo is dead corpse bụ na ndị Igbo afụlụ onwe ha n'anya. Ndị Igbo amala ihe bụ love. Onye Igbo can love any of his brother. Onwelo in every area. Ndị Igbo bụ the most people hate onwe ha. Igbo kpọrọ onwe ha asị karịcha every other people. Gaa na mba ọbụla, gaa ebe ọbụla ị ga-aga, onye Igbo na-ele nwanne ya maka pottage. Onye Igbo amaghị ọ gbasara onye Igbo na nwanne ya na-aṅụ. O nwere ihe mekete ka onye Igbo chee echiche maka ndụ nwanne ya. Ihe onye Igbo dị after bụ maka akụ nke afịa ka ọ na-eriju afọ, ka sọsi abụla ọka ome. Now ka njụ unu, how many company nọ n'ala Igbo nọ na na-alụ nọ into construction, road construction? Kedu ebe ha nọ? Nigerian government nju ewelu construction of road wee nye Dangote ka ewelu cement wee taya road, ejite cement atayi road. Because this is a way of showing love to your brother. The same ego ahụ ha bite ha Kenya n'onwe ha. Everything a na-alụ ha lụọ anya. When you talk of politics, kedu ihe ndị Igbo gbatago na the politics? Kedu ebe ndị Igbo nọ when you talk of politics? Gwa m one thing onye Igbo ga-eji wepụta na asị gị, I am proud to be an Igbo man. This is what I get in politics. Gwa m onye Igbo nwere ike pụta now the whole 5 states make ala Igbo sị gị that I campaign with my money because of my good record. Now win the election without the help of a Fulani man or northern person. Why na ndị Igbo make a question? Jụọ kedu ndị Fulani bụ? Since northern that northern people, there are 120 million. The Fulanis who are their brothers, but they are not Oduduwa, they are 40 million. Why na ndị Igbo raise the alarm? Who are the people representing us? Ihe anyị nọrọ bụ anyị nakata ebupụta bọndụl ego, anyị bịa na pati bịa na-eshi ego, then ife onye Igbo ya ife ofu idi ọtapụtasị gị Igbo get money. Ndị Igbo ji ego, ndị ji ego n'ala Igbo karị just negodi ihe na-eme na nke Obi Kubana. You are poor man. Ihe ahụ abụla ego. Ọ bụrụ na ndị ugwu anụ a nwere things ha na-eme ka abịa na-efe ego, nwanne
onye Igbo ejila ego n'ebe ndị ugwu nọ. Ime ego niile efe na nke Cubana chief priest ndị bandit na-enweta in 4 days. 4 days nkịtị. Ganduje, governor of Kaduna State, abi Kano State, ime ego na onye a na-apak enye ndị bandit. Gumi ka eze atọ n'ukpo jide ego times 100. Gumi ka Emeka Ofo jide ego. Ị ga na the list of the most wealthiest person nọ na ala Nigeria, ịmafụ ndị Igbo na top 10 ya. Ị ga na-afụ onye ugwu nọ n'isi, onye ugwu na-esetie, onye ugwu na-esie, onye Oduduwa na-esie, onye Oduduwa, onye ugwu. Ihe a na-akpịa bụ ndị ji ego ha kara aka. N'iji ego abụrụ na ịbịa na burial bịa fee ego, fee 500,000, fee 1 million, a na-agụ gị n'iji ego. The question m ga-ajụ gị, iji ego ebee ka ego gị nọ? Iji ego, why na ijiri ego gị wee nwee your freedom? Iji ego, mana onye anyị si n'ojiri ego ije kpuchiri ikpere naanị ka iwe dị azọ gọvanọ n'ala nna gị. Iji ego, mana onye isi na ejighị ego, onye ahụ na-akọ ọnụ n'ojiri ego, ị ga-eje gbuo ikpere naanị si anya bịa mee gị ka ị bụrụ gọvanọ na your own state. Iji ego, mana the person abịa golu gị chi gị ka ijebe eli ozi gị ma ego gị ọrụ onye ka gị wee jide ego ya ego m gị. Onye na-ejila ego ya abịagolu gị. Iji ego, gwa m one person nọ n'ala Igbo tata ndị ugwu na-egolubeghị ndị ji ego. Kpọọrọ m ofu onye afa nji ego n'ala Igbo tata nna nara agbalụ ndị ugwu odibo. Onwelo ha ncha niile na-agba odibo. Kedu ihe nke a gosiri gị? O gosiri gị na ijila ego, maka na ijide ego igote ndị ahụ ha bịa gbabalụ gị odibo. Election na-apụta na Kano State. Onwere ihe mekete ka ịfụ gọvanọ ọbụla any candidate na-apụta ịbụ gọvanọ na Kano State ka ọ bịa na Anambra State si gị na ya bịara imiti gọvanọ Anambra ka enwe ike sọpọtụ ha ka o win election na Kano State. Highest na o nwere ike ime bụ o mee the idiot si anya bịa Kano, ọ na-abịa anya kpote his people, olute ọgba awọda ọsịa on the day of election kpolu igwe adaka na abịrị ka ha bịa votu olu m. Ka ndị bụ igwe adaka na abịrị ahụ ọ dị efulefu so na-ekpo ọhanwa bụ igwe adaka na abịrị. Onye ọgosi ihe na-agbawo bọyị achọ inwe election na Zamfara. Enwere ka ịnọkọta ka ịfụ any candidate ka oshi Zamfara bịa n'Imo steeti, mana achọ ime election na Anambra steeti. Soludo ejego north elu efechie gị isi sụọ gị ile na dia alụsị. Ihe ọbụla ikwu ka ị ga-eme, ikwulo imelọ nke ikwu, anyị wepụ gị, anyị tinye onye anyị chọrọ. Oyi ha nwa na-eme na then isi na iji ego n'ịma ihe, you know this, you know that. Ka ife na-egosi gị, o gosi na anyị dị nzuzu, anyị amalọ the power of power. Akụziri m na one of my program, knowledge, power and wealth. Akụziri m, and because of ihe na-abịa in my next program m ga-etreat here, and m ga-etreat here with the topic na ndị Igbo dị nzuzu maka na anyị amala ife. Now ọgwa gị na ndị ugwu achigo 10 years and ha nwa ka nwee 4 years. Ndị Oduduwa achigo ọmala ihe bụ South East. Gaa gee ntị, ihe kewe Nigeria n'uche these people bụ ụzọ na-abụ. So ka ebe ndị Igbo nọ, so ndị ugwu mechi ihe, ndị be anyị wepụta iwere ihe ndị ugwu mee na-atụ inu. Anyị anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ofu ma ya na-aga n'otu n'otu, anyị anyụkọrọ nwụrụ mamịrị ọnụ. Maazị Nnamdi Kanu nchọ ka o put full stop na all these things. Ọ nọ n'ime nga kịta na-ata ahụfụ mụ na gị na-abụ, na-ata ahụfụ mmadụ niile. Kedu ife anyị na-eme? Anyị na-eturu ego bọndụl na klọb, iturochi anya anyị pụta
I see that we are being marginalized. Who is your real enemy? Onye bụ your real enemy first of all? You go and get this question. Kedu onye bụ the real enemy anyị? Onda ka ndị ha bụ ndị bụ the our real enemy bụ ndị Igbo. Igbo amaghị bụ love. Igbo don't love themselves. Igbo hate onwe ha. Igbo kpọrọ onwe ha asị karịchaa ihe ọzọ. Onye Igbo fụọ eke fụ onye Igbo ibie. Ọ prefer igbu onye Igbo ibie save data eke kama ka eke ahụ gbuo onye. Kama ọ ga-ahapụ ka onye Igbo na onye Igbo dị ndụ ka ha gbuo eke ahụ. Ọ ya choose ka ha na-abụ nwụọ. Anyị kpọrọ onwe anyị asị. Ụfọdụ ga-apụta sị gị, we love ourselves. N'ọsọ ndị Igbo na-ebe akpọta nwa bọyị. Nwanne, onye Igbo na-akpọta gị nwa bọyị bụ because o needili onye ga-enyere ya aka. Ọ nọrọ ga ncheke na ya hire person, nya ya na-akwụkwọ that person ụgwọ ọnwa. And na onye anya na-akwụ ụgwọ ọnwa na ọ ma abịa lụrụ nya ọlụ domestic work na benya na that stock ọ ga-mind. So na ọ kpọta nwa bọyị gbaa ya bọyị for 10 years. O nwere ike iji 500,000 setụlụ ya. O nwere ike iji 1 million setụlụ ya. Mana jụọ onwe gị, ọ hire person for 10 years na-akwụ that person ụgwọ ọnwa every month. Ọ na-akwụ the person 20,000. Imego na in that 10 years ọ ga-akwụ the person not less than 20 million. You nwere idea? So ihe o mewu business, it doesn't show you love. O mee business nweta profit. Ihe na-abịa slave igba nwandu uru. Ka anyị ga-enu this video, very interesting video. Traders Association to make 1 or 2 comments. He understands how to speak Fulani. I don't know how to speak Fulani language, but he understands how to speak Fulani language. So he will speak and call on the Fulanis to please come out and do their PVC. Get their PVC and get ready for 2023 general election. I am speaking for the North. This is Northern Nigeria, as you can see. Northern Consensus Movement is an amalgamation of 75 economically inclined Northern organizations. And when we say 75 economically inclined, it suggests to you that this, as we are seated here, is the economic heart of Northern Nigeria. This is the commercial heart of Northern Nigeria. The organizations here are the ones running the buying and the sellings, the transportation, the movement, and everything that you know that is foodstuff, good and services that is of Northern to any other part of Nigeria. This is the structure that is responsible for that. Here, you just heard from the president of Ariwa Traders Association. When you hear Ariwa Traders Association, you know what trading it means. Trading means anything buying and selling. And then you have the amalgamated cattle dealers of Nigeria. When you hear that, it means anything that has to do with cattle, from cow, goat, sheep to chicken, as far as it is something that is worth eating in the name of meat, it is amalgamated. You just heard from the Gan Allah Fulani Development Association. And who are the rearers? The cattle dealers are the ones that buy the cattle and transport them and sell. While the Fulanis, you know very well, are the ones that rear those cow, sheep, goat, chicken, and anything meat. And you just heard from them. And you also have the Ariwa Journalist Forum here. They speak, they carry all the information that we are. So everything that is buying and selling, as far as Northern Nigeria is concerned, is here. You have the groups of comrades, apart from the economic bodies that are members of here. You have the educational body, you have environmental body, you have a women body, you have everything that constitutes. You have a woman here who's representing all the Northern women that are. So this is a Northern structure. We speak for North. We don't just speak for ourselves. We speak for North because If you pick the point. No, did you pick the point? Oshigi, everything they are talking here, they speak for North. Now, if you know on what the anything men are not, these people are put condemn one because anything men are not. Yeah, is their responsibility to defend the North. All the responsibilities of the Fulani, the Hausas, and everybody to defend their own people. Now,
ka ị bịa na the idiotic people nsi na ha ga school, nsi na ha dị well talented, nsi na ha dị well educated, nsi na ha ma ihe, they have the knowledge. Ndị Igbo, ndị nzuzu, ndị ala. Now, when Allian Onyema, as a business idiot ọ bụ maka na enyere ya one contract onwe ego, mgbe ọ chọrọ speak, did he speak for ndị Igbo? Mba. Okwuchitere ndị Igbo ọnụ ha? Mba. O bugodo ụzọ lee ndị be ha, castigate ndị be ha. Kee onye ọ na-achọ please, this is the same people ka ọ na-achọ please. O please here these people, then ha lapụtazie. That is why unu ju enwe ihe a na-afụ marginalization. Ọ bụla ndị ugwu na marginalize anyị. Onye Igbo pụtasị gị na ndị ugwu anaghị marginalize anyị, believe onye. Ndị na marginalize ndị Igbo bụ ndị Igbo because of hatred and selfish interest. Emeka Ọfọ bụ nyanwa na-ele ndị Anambra ihe dị a ka afa ha kpọchichi ha ndị a niile ji ego gaa cheke every of their comment. Ndị ha na-please bụ ndị ugwu, onwere any of them na-please ndị Igbo, onwere any of them na-speak for the interest of ndị Igbo, onwere any of them nga stand for the betterment of ndị Igbo. Ihe onye ọbụla na-azọ kịta bụ how to protect his or her properties, personal properties. Ọ pụtara gị na ya nwe house na north, na ya nwe house na ebe ọbụla like ihe a ka ọ dị ready ile gị wee protect ya one ashawo kwọta ebe ọ na-azụ ndị ashawo. Ọ dịla after ndị egwu. That is why Obi Kubana nju enwe ike upon the killings of innocent people niile. Onwere ike isi Abba Kyari, why are you killing my people? Rather o mere invite ha bịa na-eri na nkọ. Ịnọlụ na that place, ya Abba Kyari nọ there bụ ọ just na account the vibrant youth ndị a ga-egbu silent. Ọ bịala there for just ka ọ bịa ṅụọ mmanya mere anything. Ọ bịa there to take names, and he's a very intelligent person, and you must tell you that. And here they are, and names could be a record, and that things you know have no result very soon. Or magic how we be, but all you send the names to the people we have mbo the Fulanis. Una first of all, can not yet na hear this man uncle here. Or quite that now. Every structure the north me na hamele for the people of the northerners. Na hameli me hama katana hapota here. Ibia never speech without the consent of their people, because he speak for the northerners. The question is, do we have elders in our place? Onwele na speaking for us. Nobody speak for the Igbos. Nobody speak for us. We only have one voice, and that one voice have been silenced by caging him. Who is that voice am I talking about? Onye na-ekwu ya Maazị Nnamdi Kanu. Sociable voice anyway. But ndị anụ associate go cage enya now. Ka ya legwasi na the plans. Now anya na ọkwa ịnọ na nọzia na silent onye ọ na-edizi uju. Then the Igbo politicians ya na-aṅụ anwụrị. He na-enwe anwụrị. Enwere any person na fight for our own side. Anyị enwere okwu de onwe na fight for us. Onwere na apụta for our people. Onye ọbụla nọ silent na-achụ nke aka. That is why na enwere ihe dịka good infrastructure n'ala Igbo. Ihe nwere there bụ stomach infrastructure. These people dey very intelligent. Malụ that na ha wepụta ofu onye well respected person nọ n'ala Igbo nye ego si anyị gba anya kpagbuo ezi ihe there. Our people ama rise up iji wee mee anything. Ijuru onwe gị kee ka these people ji wee dị so organized wee nwee ike dị na control their leader. Kee ka these people ji wee dị in this unity wee nwee ike ha nọrọ na politics mana ha na control their politics irrespective of the position the person ji na politics. Kee ka ha ji wee nweta those things. Ihe ha ji wee nweta bụ a river does not flow through the forest without bringing down a tree. For we ndị Igbo iji wee capture our people like this, we have to bring many trees down in order for the new tree to grow. Kee the people bụ this tree. Anyị kwesịrị iwotute ndị be anyị tinye many people na ala ini wee restructure our people so that ị na-abata ịmalụ that na izuzu isowe your ancestors. Unu n'anya unu afụ mkpamkpa na akpa na military. Any major general na-deliver to his own expectation
nne iye dia na military ifu submit elu name ye to bandit. Once I submit name ye to bandit, then he release ya sha ngiga holiday. Na-aga that holiday ha gwago bandit ebe ga agafe and ebe ga anọchele egwe have that in nwelo troops ya ga ide gị inwego troop agwa ha number of that troop and how to counter you. He wepụ gị now so that ka ha tinye the person get represent their interest, because ihe ha nọlụ bụ their own interest. Ha nọghọ interest mụ na gị na-abụ, ha nọlọ interest onye ọzọ. Interest ha nwa with interest that their brothers are Fulani people ka ha nọlụ, mana our people anaghị eche jugodo onwe gị. Now ka ị bịa na the reality show before nka nachete na this video. Check go the whole journalist na-alụ ọlụ na Nigeria. O nwere onye Hausa nọ na journalist? Mba. O nwere onye Fulani nọ na ime media? Mba. Jugodo onwe gị. Who are the people na fight ndị Igbo and ndị Oduduwa with the media? Ndị ugwu ma that na media dị very important, mana ha dịla good in speaking English maka na ihe ha go bụ Arabic school with that Fulani. Ihe ha kụziri ha, ihe ha bụ n'isi ha bụ how to make how to win, how to rule. Ihe ha ma bụ how to control you, how to manipulate you, how to make you follow their own will, uphold your own will. Ihe ka ndị ugwu specialize lo. Among the whole things, ka ekoju ebulu ndị Igbo dị ihe na-enye news. The same ndị Igbo ga-enye news ebe gbuo ndị Igbo na North, ha ma akwe. The same the media na Igbo na Yoruba na control ama report ihe ndị ugwu na-eme, yet ha ga-abịa report out their own. Ishim need educated, ishim ne ma ihe, ishim that na these people. Kangunu Igbo man can never be a president of Nigeria. Ga mark anya ebe ọbụla like ga detuo ya. Onye Igbo amachinata Nigeria ma ọ dị mma ọ dị njọ, come rain come sun, onye Igbo can never be a president, because these people are trust onye Igbo. In the terms of politics, ha nwa bụ ụzọ kegodo onwe ha, kepụtala onwe ha 19 states out of the 36 states. That 19 states ha kepụtala onwe ha. Kedu ife ndị Igbo na-agba na politics with their own education? Ha that is a game of number. Now, hamalo na ha kepute 19. Then ndị Odudu they are the rest of 17. They are to the east and the west. Onekunu kelie. Boya 9-10 or 10-9 or 9-7 or whatever or 9-7 by 8-9 or 9-8 kekelie. Kunu kelie. Hamalo that na ha nwa wopute that 19. Ha ye wopute highest number. Ebia na land map ha nwa ka gi nwere. Ebia na everywhere ha make intimidate, grab everything. Ebia na sponsor their people with the government fund. Ha nwa na eme, ha na sponsor Dantata, ha na sponsor Dangote, ha na sponsor all the whole northern business. Ha na sponsor every northern cow with the federal government money. That is why Ruga KJG there. Ngiwa mengula okwe there. Emaho how to use the government money to bring a company and invest in the area of your own specialization. E gotaria na school. E gotabo how to ile cocaine. Ile ogu, ile ibunto. Ehe ake gota. These people na niye kande China. Very soon, ege mechi nursing. And they mechi nursing. Nga de very happy. Because our people di nzuzu. Nga de very happy because our people ana hechi uche maka echi. Ishi ha kita ha pụta na igwe. Ka I stop all this thing once and for all. Hama pụta. Hama pụta. The reason na hama pụta bụ na o metụtala onye ahụ. Gị na ya education kedu iji ewe eme? Kedu ebe ị na-aga? Gị na ya education. Ịbịa n'ala Igbo today, nwoke nụ nwaanyị na-abụ na-enwegide problem, ọ na-anwụ ọsịsọ. Ịbịa n'ala ugwu, nwoke nụ nwaanyị na-abụ na ịtọ ada enwe problem.
kedu ihe kọsụrụ ya? Ha nwere love n'ime onwe ha. Ndị Igbo enwere love n'ime onwe ha. That is why ebe nwoke nụọ nwaanyị na-abụ nwunye izi nke ọ bụ na mụta diọkpara, ha like izukọrọ ihe ndị ọzọ niile. Ịjụọ ha asị gị na mbụ diọkpara, mana ndị ugwu adịghị eme those things. Ndị ugwu adịghị eme those things. Onye a bụ nsogbu anyị nwere tata. Ekejigo Maazị Nnamdi Kanu, o nwere onye na-ekwu okwu. Onye ahụ nọ na-eme biznes, a na-azụ ahịa na-aga. Anyị na-eme na-enjoy, nothing happen, nothing mega. Na we dey here na. Na you dey there. Man, ị malọkwa maka echi. Now, we are Northerners and we believe in North. That is number one. Number two, I am not term. We never ask for any third term. We will never ask for any third term. The president of Nigeria has made his position clear that he is a democratic president and he believes in constitutional democracy. He is a man of rule of law, so he will not breach the rule of law. What we are saying is Northern Nigeria has balance of 4 more years. We are going to present, the North will present a candidate that will balance our 4 years before we go into rotation. But we are not asking for, like you call it, third time. No, we are not asking for third time. Nobody asks for third time. We will never ask for third time. We are democratic. We believe in democracy and we are practicing democracy. That was why we said politics is a game of number. And we know we have the numbers. We are 120 million population from the north. Then the Fulanis have 40 million in population. And if you put that together, that will give you 160 million. And you can, out of the approximately 210 million as in being envisaged, the population of Nigeria, when you take 160 million out of 210 million, what is the balance? About 70 million. I cannot see how 160 million, I can't see how 70 million will beat 160 million. So we are ready for it. We believe in democracy. We are democratic in nature. We know politics is a game of number. We know politics, leadership is by ballot box. Leadership is by PVC. Leadership is by election. And that was why we are calling our people to come out en masse and get their PVCs. The 120 million Northerners should get their PVC. The 40 million Fulanis should get their PVC. Put together 160 million. We will elect another president by 29th of May. By February next 2023, we should be going into election to elect a fresh northern president that will balance the remaining 4 years that North has, because the southern part of Nigeria has already ruled for 14 years. We have only 10 years. We have balance of 4 years. We are going to vote in who becomes the next president to balance our 4 years. Then after that 4 years, we can come back to negotiating table and begin to discuss rotation. And then that time we will agree from where the rotation will start from, either from the north or the south. Wherever it was agreed as at that time, no problem. But for now, we have a balance of 4 years and we are going to work towards ensuring that this man is very, very intelligent. To make it 14 years from each of the regions, southern part and the northern part. Then after that, we are good to go. But we did not ask for third term. We will not ask for third term. President Buhari is a democratic president. He's a man that believes in rule of law. He is following strictly. We don't hear. Come out. Now, unanuri yoku. Hakayachi in the next hayachi 4 years again. Hachichazia 4 years. Ewebiazie na round table. Ka we malebe the rotation gebido. Definitely. Hajazie mba hagwagi na rotation gebido na north. And the north bido hacha good 8 years. If no one chance onye Igbo geju ebulu president na Nigeria. In unafuno onwere any place, anywhere, any chance onye Igbo geju bu president. Oyi like akwete ni yoku, like ekwete ni yoku, but ogwago gi the strategies ha wa ge use now. Hama onye not amapụta na APC. Ha ga-agba ndị Igbo hands down. Ha ga-ebit ndị Igbo. Ga date tata na akwụkwọ
tata ga detu onye tata bụ is 17th of July abi ga detu onye ga gwa ha that na ngwa gị na ndị ugwu ga-afọm new party, ha ga-achi from new party wepụta candidate, and ha wepụta candidate ha ga-win any person si na APC pụta, ha ga-win any person si na PDP pụta. Ka ha ga-eji win ya, ha ga-ebuzo gote onye Igbo ga tinye onye Igbo a na INEC. Before ha ga-etinye onye Igbo na INEC, onye Igbo ha ga-etinye na INEC bụ onye Igbo ya dịka Joe Igbokwe, onye Igbo ya dịka Loreto Onochie, onye Igbo ya dịka Ngige, onye Igbo nga dịka Allian Onyema, the airpiece. Once ha wete this idiotic, animalistic human being, ha nye onye a ego, this is your duty. Ima the reason ha ma wete onye INEC there, so that ka onye give the impression that na they are practicing democracy. Ka onye give the impression that na since ọ bụ onye Igbo nọ there na oge favor ndị Igbo. End of the day, ha shigi na the election bụ free and fair. The highest thing ị ga-eme bụ gawa court. Ọkwa court ka ndị Igbo ga ọrụ court wepụrụ Emeka Ihedioha ha tinye Hope Uzodimma from fourth. Onye bụ the chief judge enweta there, ha ga-etinye their people nkata. And another strategies bụ this reducing of the population of ndị Igbo through kidnapping of the Fulani, killing of the police, and killing of army, and egbuchichi ndị Igbo. All these things are strategies to bring us down, and they will. I can agree with them. They will succeed 100%. The only thing will stop these people is Biafra. Apart from Biafra, Kangunu rotation adlo possible in next 80 years. Ndugu gwagina ha produce another governor. Ha produce on that governor. Definitely that governor gachi, I mean the president, ha produce another president. Definitely that president gachi good 80 years or chicha 4 years or choose 1 year. The gwagina ha gachi 80 years nya before abia na round table. If you na round table, majority carry the vote. Ya ga gwagi say democracy. Go and vote. Who will they start with? At what vote? How many Kunudi? House of Senate. How many senators can in the South put there? At this point of time, nege kwano tike fuka hageji win. Emani yeke wele kita of the South. Oluzi mba asizi egi nege rotate 3 places. Asizi ndi na the ebo eko yebido. Ndi Yoruba potazie na hage bido na Yoruba. Ndi Igbo yebido na ndi Igbo. The North apota with one again. How many senators na Yoruba? How many senators na Igbo? That very day, the senators na represent ndị Igbo amaga there because Uche Ekwunife, Ifeanyi Uba, and Stella Odua, this last election na Senate House, 3 of them na represent Anambra State, 3 of them agalo there, which means Anambra participate na that election. Ogoshi na Anambra have been sold, their own birthright have been sold. Onwele na represent Anambra State. On that very day, ha ga-enyekwa the same senators nshi n'ala Igbo ego stay at home, election ya ga on. Ịnọlụ na home, you vote your vote doesn't count. Ga check here, northern people anaghị miss any day nwere important something ege-eme na Senate House. The whole northern senators ga-anọ there. Mana the same day ka Igbo senators ga-eje marriage. The same day ka Igbo senators ga-eje burial. The same day ka Igbo senators ga-eje party. Giving the northern people the upper hand more and more. It produce anything hatcher. On that note, onye North gachi next 80 years after Buhari, Mobona Biafra Abdialo, God forbid batin. Onye North chicha, onye North achikwa for rotation again, another 8 years. Geye kanagwag in next 16 years, the North age the power, giving them the power for good 24 years straight. Maọbụ na enwetara Biafra ema agba ya nwe adama aka ka strategy ga-eji gbanwe ọhaneze dị nzuzu ha dị ekwu okwu afenifere amala onwe ha. So who are you? The Northern Consensus movement na-ekwu for North, the Arewa movement na-ekwu for North, the whole groups nọ na North na-represent the interest of the North. Then ka onye na-represent the interest of ndị Igbo
the Igbo politicians is not representing the Igbo interests of ndị Igbo, because ọ bụrụ na represent kee ka a full state, the whole senator represent the full state, enwere nke nọ na ewe mee election for electronic transmission card yewan. Anambra State, Ifeanyi Uba ka ebe ọ nọ ọkwa senator, Stella Odua ka ebe ọ nọ senator ọnọlọ present there, gaa nụ check enya Uche Ekwunife ka ebe ọ nọ. These are the people nchọrọ pụta ịzọ gọvanọ na Anambra State, mana the senate eziga ha, he represent behind there, then ha pụta ịbụ gọvanọ. What a shame. Kedu ihe there? These people, it's a game of number. Yes, it's a game of number. How an hesitate their people ababuan in our own house, they are multiplying. The people in Eguna North, because the same people, the indigenous in Nekwateloni here happen. Kahanebu. You go down where guess. Keifi nuche. Kemba Saiga the free. When will all these killings stop? Keye na cause ya. All na ndị Igbo aflo onwe ha n'anya. Now, ke onye ga stop these things unu for tata. The only person nwere ike stop ya bụ Maazị Nnamdi Kanu. And that is the major reason ha ji wee chọọ ka ha ji esizi Maazị Nnamdi Kanu mgbe niile. Ha ji wee chọọ igwe by all means. Igbo have 5 states. 5 times 3 is 15. Igbo senators are 15 in number, because every state produced 3 senators. According to, I'm replying to Alphonse Amadi. The Igbos has 15 senators. Out of the 15 senators, more than 7 senators are absent, meaning that the full Anambra state, Hanwe 3 senators. Or will any person represent Anambra in anything, because Anambra failed woefully. Anambra will represent na anything NMM, because he will only stand for them. He will senator represent here. He will just end of the day nyehego. It's a game of number. Akwawago munu strategies ha ga-eji wee rie anyị. Ha na-reduce anyị na number, na-reduce anyị na everything, na-etekikwa our leaders to be their own slave, which means our own leaders here work as their own slave, giving them the upper hand. Giving them the upper hand. I'm only 2 ways about it. That is it. Me like here. These people can you malife. Kedu be my ya na-ekwu ke that is gwa m ka eji ama ya na-ekwu. Ha ka anyị malife na ha ka anyị malife. Enwele anything ị ga-akọ maka ya. Ke ụzọ ha na-ejilo wee kala anyị malife. Onwelo. Ha pịawaga anyị azụ. Obloku bloka. Now, ka anyị na-tiete na the ongoing free Maazị Nnamdi Kanu. Many of us, things naga, at this point of time, I need to get very, very careful. My brother, Informer Edwin, at this point of time, and when does he wake up, I get wakey again in that Nigeria. Because Nigeria have, the Fulanis, the Northerners have conquered us. Ha conquer in 1960 to 1967. Ha ka conquer kwa we look at tata. Because in all area, the Fulanis are more powerful than the West and the East put together. How can you be powerful? How can you ego? How can you be power? How can you be educated? How can you be intelligent? How can you be smart? Onweli ye Fulani and the Northern people nejilo kalundi Igbo na ndi Yoruba. In all area, habit line hands down. When you talk of knowledge, how can you malife? Because it's what you exhibit which determine that the kind of knowledge in way.
ọ ihe na-ewepụta ya egosi ihe nọ gị n'ime. Exactly. Mgbe Chinedu, they have failed in all ramifications. He failed woefully. Now, on whatever I could the only way I will keep to rising again bụ Biafra restoration. Apart from Biafra restoration, on one any way iye bi nọkata esi ga ama these people aka. And this Biafra, one thing of me, but I like me pamper anything okwu. I like ikwu onodi. Before Biafra ga-abịa, something they had, something terrible ga-emelili n'ala Igbo. Igini bi ya ahụ dị terrible. Iroko trees must fall. Many people ga-adalili. Without na people adalo, anyama nwetenwu Biafra. Nke bezoko na ụfọdụ ga-asị gị God will do am. Na-ege m ntị. Amalom the kind God unu na-ebelieve. Mana Chineke mma mbi n'eluigwe olisakele ụwa. Okele odogwu na onwe ya. Ibu na inyitele ọtọ mee ihe ọma help gị. Kedu area anyị ga-eji wee gbaa these people mgba na? Kedu area anyị ga-eji wee nụsa ha ọgụ? Kedu area anyị ga-eji wee nụsa ndị ugwu ọgụ? Kedu area anyị ga-eji wee nwee ike nụsa ha ọgụ ewine? Ịbịa na politics, ha ka anyị mara anya politics, ha ka ga-agba politics, ha ka gị na-eme ihe ị na-afụkwa politics, ha na-agba gị politics iru na azụ, na ọ na-amịta mkpụrụ, ị na-afụ ha na-akụ gị front and back, na-akụ gị ọnọbụna ha chọrọ ya, ọnọbụna iji chia, ha na-akụ gị this politics, ị na-afịa n'anya gị. Then isi mba nọ na business, iji business ịtụọ ngwaahịa from China, kedu onye dị in charge? Ndị same ndị ugwu. Mbọchị ha like ha ba ndụ ọgụ ugwu goose ahụ gwa gị na enidi ya ngwaahịa gị akụ ọnọlụ n'anya gị kwụpịa wolu custom seize kọlụ ha ncha niile. Ịchọ ndị ji contract na the country, ndị ugwu ji contract. Enyegide Dangote contract, Dangote na-eproduce cement and ihe nri, enye contract nya tayi ụzọ. Dangote abụ construction company. Onwere ekwulu okwu maka ya. Onwere onye Igbo raised land, anyị niile anọlụ n'edi. Ọbụla mụnwa ga-ekwu, ọbụla mụnwa ga-ati ka anyị ghara ịnwụ. I don't want to die. Achọrọ m ịnwụ. Oh, I don't want to die. I love my life. Ka m jegodo chụba ego. Mgbe m chụtara ego, enwe ndị ga-ekwu, ọ bụghị anyị nwa ga-ekwu ya. Onwe ndị ọnụ ha na-elu n'okwu, ọnụ ga-ada elu n'okwu. Ngịnwa mere ọnụ gị ka ọ ghara ilu n'okwu. Imere onwe gị ụsụ, ịwọrọ ụsụ enwe ọnụ. Ndị Igbo emego onwe ha ụsụ. Ndị Igbo bụzi ụsụ na Naịjirịa, ụsụ enwe ọnụ. Ụsụ mee ka onwe ọnụ egbu onye oife ọnọdụ ndị Igbo tata na Naịjirịa. Ikwu okwu maka ndị ji power, ndị ugwu. Ịbịa na the same police, ndị ugwu jie. Ịbịa na appointment of minister and any vital position, ndị ugwu. Ịbịa na army, ịbịa na air force, ịbịa na everything, ndị ugwu. Ha nwaji all those things. Now, ha chọzịa iwebata gị n'ebe nwere ike itinye gị. Ga-ewebata gị n'ebe tinye gị, agwa gị instruction ka ị na-anụsa ndị bụ n'ọgụ. The only place na-etinye ndị Igbo na ndị Oduduwa bụ na journalism, to defend the atrocities of ndị ugwu. That is why ị ga-ebi nọlanụ cheke the whole media niile ndị na-ebrokast ihe na-eme Nigeria. Ịma afọ onye ugwu dị ndị Oduduwa na ndị Igbo. Kedu ọrụ ha dị? Ọrụ ha bụ ime sure na ha membinelu ndị Igbo na ndị Oduduwa ma bugote the northerners n'elu, mezie ka mba ụwa malụ na ndị northerners bụ ezigbo mmadụ na ndị na-achọ okwu bụ ndị Igbo na ndị Oduduwa. Ke ndị na-eme odosisi ọwụkwa the same ndị Oduduwa na ndị Igbo. Ke ndị tinye ha dị ọ bụ ndị ugwu.
ke ndị na-akọntrolu ha ọ bụ ndị ugwu ke ihe kpata ndị ugwu ji enwe ike na-akọntrolu ha maka na ndị Odùduwa na ndị Igbo felulu itinye ndị ibe ha n'ọnọdụ ha kwesịrị ịnọ ya. Kedu ọnọdụ ndị be anyị kwesịrị ịnọ ya? Ihe na-eme ndị ugwu ji ebe ha kwuo okwu dia politicians na-ege ntị bụ na ịbụrụ onye ugwu today bịa represent the north, ọ bụ na represent ọha one ha chọrọ ha gbuo oge ozugbo ha mana ha gbuo oge ha tinye onye ọzọ and onye ayara irepresent egbuo onye nke ịtọ na-abịa onwego that mindset na anya ya represent this my people na ha ga-egbu ya and na ha nwere every means iji wee gbuo ya. The same thing ka ndị Igbo felulu ime apply to the Igbo leaders. The same thing ka ndị Odùduwa mfelulu ime apply because that is the only thing inwe ike iji wee jide nwa your own people ha na-represent gị ọfụma. That is the only way inwe ike iji wee na-ejide your people ha na-represent gị because ha mana ọ na ha represent lọ gị Igbo ha. At this point of time anaghị ekwuzi okwu maka embezzlement. When you talk of embezzlement, enwere onye Igbo embezzle money ka ndị ugwu na-ebezuli ya. The reason ha ji embezzle ya bụ na ha bezulucha anya ha na ndị be ha Kenya. Onye Igbo embezzle money sọsọ ya na family ya ka ọ na-embezzle ya. Ọ dịrọ after onye Igbo echi niile achụghazi anya owolu promises defend onwe ifuru ya. Ekwubugo m esi that na ihe onye Igbo na-alụ na BBC ndị wee nwee mind iji na report rubbish because no na ebe o mechie ya ọ nakwuru family o rie nri ọ digest ya ọ lala ụla anya na-abịa mepe anya. Onye Igbo ngwu journalist ngwu mass communication gụcha anya chọta ọlụ na any broadcasting company ruo die mepe ọnụ enye something ọ ya come against his own people. Onwe that liver mbụ na onwe that mind or think Lord the damage or a cause for his own people. Where putana any station, radio station, any place where call that thing kweshi ọkọcha anya gbanya nkịtị una chinye ihe ihe ya ọkọcha ya nata agbagbuo ya n'ụlọ ịgbagbuo ya gwa that next time ndị ilo zie nye ozi nya ashị mba nya mụta ka eji ashị mba ọ bụla ihe niile ka a na-ashị mana anyị emelie Ijuo ụfọdụ kịta asị gị we don't kill our people, we are good people. Let us suffer now because we are foul. Anyị bụ ọkụkọ. Ịma na ọkụkọ bụ the best animal you can rear. Mana people amalọ. Ọkụkọ bụ anụ ga na-azụ ma anye gị problem n'ụlọ. Ihe ọ na orie nri, ọma atagalụ, ọma anụsaghị ọgụ. Mana ọkụkọ bụ the only anụmanụ eji achụ aja ebe niile. Alụsị ọbụla na-eri nkịta na-eri ọkụkọ. Alụsị na-eri efi na-eri ọkụkọ. Alụsị na-eri atụrụ na-eri ọkụkọ. Alụsị na-eri mmadụ na-eri ọkụkọ. Anything na-achụ money water na-eri ọkụkọ because na ọkụkọ bụ obedient. O wepụtara onwe ka wee chụọ aja. Ndị Igbo ewepụtago onwe ha ka ha wee bụrụ atụrụ eji achụ aja. That is why eji egbu anya ebe niile. No matter how any country in peace, no matter how country ọbụla nọ in peace, law na-exist. Ị gaa na that country na-egbu onye Igbo ka ezi, na-egbu onye Igbo ka ọkụkọ. And onwere na-ajụ ese. Na-egbu onye Igbo anyhow. Onwere ga-ajụ ese. Ka ihe kpatara ya. Maka na ya mara ife. Maka na ya mara anya adịla educated. Ihe anyị go na-ebeziga onye Igbo school. Olu odie kama ọ ya agụ n'ụlọ eji ọgwọ English ọgụcha English ọ natawa ọpụta ọ na-asụ ụlọ gị grammar nke a amamina wọchị Prọfesọ John Bull Kanayo ihe a ihe ndị Igbo na-eje agụ na school. Ha believe that na when you speak a good grammar, when you come out and you are good in speaking vocabulary, if ibupụtakwala onu gị so ya like this, conjugate all those dramas, like this, the people will reason you as an intelligent and educated person. Meanwhile, you are not educated. Meanwhile, you are not intelligent. Meanwhile, you are not smart. Meanwhile, in well of knowledge, Kangunu, only teacher between school and Akalaka. Only teacher between being educated and Onyinye Chukwunyegi. God will give you gift. Megalo school,
that gift you can use it to become a human being. Mana school is an artificial thing you will benefit through a backing on the one thing, maybe in a one through study, through knowledge. You hear for another person get pass it through you. You get it through person, through human being. Why akarakagi all this talent, how to do all these things ndị Igbo na-alụ ihe dị nke a bụ nke Chukwu nye gị, ọ bụla education. Onye na-alụ kapịnta galo skuulu n'ala Igbo ga chekie ọwa amamihe ọlụ aka ka ọmụ. Mana ndị be anyị kere ebe anyị nọ, where are we? Anyị agụrụ akwụkwọ ka ebe anyị ji ka ihe anyị ji data akwụkwọ eme. When you talk of education, isi na anyị gụrụ akwụkwọ, who is the Chief Justice of the Federation? Onye ugwu, mana isi na ịgụrụ akwụkwọ. Ka onye bụ the Chief Justice for Supreme Court, Court of Appeal, onye ugwu, mana isi na ịgara akwụkwọ. Ka onye dị in charge of custom bills, onye ugwu, mana ịgara akwụkwọ. Kedu onye dị in charge of kedu ebe your president, onye ugwu. Kedu onye dị in charge of army, ndị ugwu. Gwa m one post enyere onye Igbo as being no demerit na akwụkwọ. Jugodo onwe unu, Minister of Health bụ onye ebe. Ịmalụ gị na akwụkwọ gị ahụ ka ebe ịgụtalụle. Then so the only thing e ga-enye onye Igbo na bụ PRO, provost. The reason eji enye onye Igbo provost, his education end in PRO, provost, because all the good in speaking good English, all the good in speaking vocabulary. Then ndugu ya will adapt their nonsense language, their broken bottle, their so. Where yogi kusianya jirukwa akia tinye na correct English. Onye Igbo a ga-eji aka tinye na correct English wee castigate his people. The same onye Igbo ga-apụtasị gị, we don't know what to do. Mana onye a ji aka ya mee. Because mgbe ndị ugwu gachekie, mgbe ndị ugwu ndị amị mbịa na Ladipo market wee gbaba egbe gbagbuwe ndị Igbo nọ there. Owo onye Igbo bụ ihe ga na newspaper, Punch newspaper. Onye Igbo dere sị gị that traders in the Ladipo clash with Nigerian soldier. Ke ihe clash bụ mmadụ na-abụ ịnụ ọgụ. Onye ugwu ama agwa gị ihe dị a. Onye a na-gba mmadụ egbe na north, ọ bụrụ na onye a onye Igbo, ha ga-akpọkwa the same idiot where that na-asị that Igbo soldier killed a northern person. Imagine that word clash. Ke ihe nke a na-egosi gị, o gosiri gị that na these people dị more educated. English ka ba na amala asụ, mana ha ma ife, ha nwere ọgụgụ isi. Court of Appeal, the Chief Judge in Abuja. Ke onye bụ the Chief Judge? Nyako, Binta Nyako, onye ebe, onye ugwu. Jee na the whole Court of Appeal, the whole branch. Who are the chief judge ị ga-enwetacha there? Ndị ugwu. Now, gwazie m the value of your education. How many of ndị Igbo bụ Sam? Are you getting it in merit? Ka ị ji enweta? Ana m adị very angered ma nnụ na onye Igbo pụta osim we are educated, we are smart, we are better than the North. I am not proud to be an Igbo man, and I must tell you, Chineke okike kelu ihe niile nchepụta was ekene m onye Igbo ka eme onye ọcha. Ndị Igbo dị nzuzu, this stupid. Ekene m onye Igbo ka ihe gị ga-eji dị proud of onye Igbo. Na nwanne gị nọ na prison, i nwee the mind na-throw millions, ma na-need ego ka e wee defend your land. I wepụta nwho the money. Is that what make you a proud Igbo man? Ụfọdụ nkwu asị gị na envy and jealous. You are poor. That is why you are talking it. I will not say it because I am poor. Man, ego nji ga-azụ your family for 600 years without you feel any pain. Or you notice you na-akpọ onye a poor person maka na ọdụ gwa gị the reality.
Are you proud to be an Igbo man? To become a slave? Only Igbo source ya adishigi that I am educated, I am proud Igbo person. Ole nwanne. How many of the day after Keme Mazi Nnamdi Kanu arrest, after 3 days or 2 days of it, the ISWAP and the bandit and the Boko Haram announced, conducted the election, and they elected one governor in Borno State. Zulum, being the governor of Borno State, Hagwea, Nobu Nichoho can make the throne, Kaha take a total in charge, Kaya Lingwes na governor, and they man anything, Ngeme, hanya their condition that na the only way you and not parade yourself as a governor, meanwhile, we are the one governing you, is to go meet Buhari. Iga meet Buhari, Igwa ke release a 1,009 Boko Haram hajin at their custody without any court judge. Zulum, the governor of Borno State, I say, okay, we will do it, but Bikonu, une take over, no take over. The world the Yamatazi, the our game will open, and for the idiotic Igbo flave when Sanya has said that na had lucky of Ndi because they don't have leader, they don't have person to rise up. Nandi Boboso, Usu Enwalonu, Usu Deiwonu, Igbonya. That is why Usu Enwalonu, Igbo Bosu, Usu Enwalonu. Zulum Megini, Zulum Gaba, Abuja. The following day, after Kazulum, the governor of Borno State, meet Buhari, near summit earlier the aukwo ndi ISWAP and Boko Haram nearly, where that na anything hagema about it, no that no release the Boko Haram members Oji, or they will take total control of Fulani. Ngichete ni nwelo soldier. Na soldier go the same Boko Haram and the Fulani, no how ki recruit there. Na haga agbakwa gi. Ngichete ni nwelo police, not the same ISWAP and the Boko Haram no kwa there. And them are the mission, and them are the agreement. These things be here Zulum present Buhari, and them are not how we taking a power, and them are fulfill you the in had that Sharia state equal Hanankwa. Can these people operate here that Sharia state under your control? Can you put a public and give release yellow had their member? After Kosomiti, we are now back, I am in charge of Borno State. The following day, a release here 1,009 Boko Haram. No Zubulie, but you go down with Afeni Fere people, erase la lamb, mba. Ohanese ndi Igbo, erase la lamb, mba. Igbo governors, erase la lamb, mba. The ex-DSS boss, Mmakeji Ekwokunshi from Abia State, erase la lamb, mba. Ali Anonyama, Mmakeji interview and they call, erase la lamb, mba. Emeka for an idiotic embassy, or raise la lamb, mba. The idiotic idiot, no na Imo State, or raise la lamb, mba. Do you know the importance of that 1,000 Fulan Boko Haram release? They will go back and reinform, and after they are reinformed, they will submit their name. They Haga submit Afaha. Now the people they get recruit more into the Boko the military. And remember that no, the Northern people, they in charge of people, they get recruited. The question is, now 1,009 Boko Haram release. You see their name, Mba. You malo any of their name. The people they get recruited now. Do you know their name, Mba? How am I their people? How recruit all their people finish? How will their people? Tinyezie there. Iye hane tinye there bo. Iju train near Hoffman any day. Onya menshi na abonyi Igbo raise lishi. Agbabuonya. Habia na East, hana agba egbe anyhow. Iye hana agba na East bo accidental discharge. Accidental discharge. I am defending my pistol. Eju egbabuo 5 people na Ladepo. Onwele na anagi pistol. I defend ya ye there. Keka pistol anyamakuya pistol. Pistol na di ona. Manegbe that is soldier man number AK-47 rifle. The video is there. The army apota discredit here. Ndi Igbo onwelo ndi Igbo take there from there. Get the people age will cover this news. Oh, can Igbo na ndi Oduduwa. Now
if mgbe shilunu last time shilunu, the stupidity of Amatokun will cause the life of the many of Oduduwa. Mgbe Oduduwa Amatokun capture the more than 100 people of northern people training na this thing na Yoruba forest. Instead of sending them to God for judgment, her hand over to police. The following day, police send this her to an unknown forest. Haga complete here their training. After Kaha complete, the same people who age there, her hand over. The year that match abia yesterday na Iganga. Kahabia gini kahame. Habu the commander of Amatokun. The reason how you able the commander bụ iji wee gwa how stupid ọ dị by ime ha arrest. Maka na mgbe ijidere onye ilo gị ka ị hapụ igbu onye ilo gị zọpụta onye ilo gị ndụ, o nweta onwe ya ogbuo gị because you are his enemy, you can never be his friend. Now gwa m the reason iji echi m na onye Igbo ma ihe. Gwa m the reason mmadụ dị ndụ ga-eji wepụtachi gị I am proud to be an Igbo man. Nye m one reason ihe eji m that you are proud iji ka e wee kpọọ gị onye Igbo. Apart from nzuzu upon nzuzu, nzuzu upon nzuzu, our own zuzubility na different from every other tribe. Ima compare nzuzu anyị na ndị nzuzu Yoruba. Yoruba dey too smart. Under Yoruba, OPC produce Obasanjo. Obulu president. Boko Haram produce Buhari. Obulu president. Niger Delta militant, the stupid. Ha produce Sabotua. Ha lose their oil wet. Ndị Igbo, Ohaneze, ihe ha produce bụ today, imeki ndị Igbo, ha bụrụ ụsụ. Ụsụ enwe ọnụ. Ụsụ bịa ka onwe ọnụ, egbu onye. Because na onwele ọnụ, can never have. Ụsụ bụ ebe o ji rie nri ka o ji anyụ nsị. Ụsụ enwere ebe onwere ọnụ, ebe nri ji ba ka o ji anyụ nsị. That is not mouth. Now, gwazie m the reason ị ga-eji dị proud kpọọ onwe gị onye Igbo. Gwa m ofu reason. Anyị enwere anything to be proud of. Anyị nwebụla omenala a na-asị na igwe n'ala Igbo anala akpa isi ala enye onye ọbụla. But today, igwe niile nọ n'ala Igbo na-akpa isi ala enye ndị emie. Ha nche niile, including Obi of Onitsha. Obi of Onitsha mala onwe, rapid years I'll come to edition on your all those fake news. I don't believe them. The emirs in the north, you don't see them talking, I will do this. What you see, things. I respect the northern leaders. They are men. When you see men, the men you have respect. I respect the northern airline because these people, they very, very smart. Ha na-eme ihe ka ụmụ nwoke. Ifu ndị na-eme ihe ka ụmụ nwoke, toonu ha. Etogo m ndị north. I'm the first person get on the north. Maka na ha na-ebe ha mechi ihe. Ikwụrụ ọtọ na akwụkwọ ifu ihe ha mee. Ịmalụ na ihe ha mee n'ihe. Ihe ja, just a moment. Ka m bịa m. Ịmalụ na ndị a dị very, very intelligent. Ndị a na-eme ihe ka ndị ma ihe. Now, ka anyị rapụ no that area. Just welu this a little minute. We don ndị be anyị aka na ntị. Ndị be anyị mean m efulefu ndị Igbo. Ndị mean bụ ndị na-adị happy na British government bịali take over case Maazị Nnamdi Kanu. British government abịaghị take over case Maazị Nnamdi Kanu. Kangunu nke bụ eziokwu, British government bịara ime accomplish of the northern agenda because British government ihe na-agbazilu northerners onu, ha na-agbazi ha onu na ha si aga. British bụrụ na ha chọrọ ka ha release ya Maazị Nnamdi Kanu, ọbụla by provide ya lawyer. Ọbụla lawyer ka ha ga-eji wee bịa. My brother, Abula we love money more than ourselves. The problem of Ndi Igbo is stupidity.
nzuzu. Anyamaliye, we are not educated. 99% of ndị Igbo bụ illiterate. 99.9% of Igbo people bụ illiterate. Hamali ife, hagalo school. So that is our problem. They got school in mepe obolo. Emalie the good and bad. When you talk, you will talk like a reasonable person. Now, the British lawyer or Britain lawyer or UK lawyers, say na actually take over. Obulo over actually take. British will have what it take to give Mazi Nnamdi Kanu Hocho. Obuna British love Mazi Nnamdi Kanu. He need one Nigerian government conduct referendum for these people. Inwe power itebulu this thing na UN, United Nations Parliament. We had that this country na need the freedom, I need the referendum. Conduct all that referendum ka people malebe ha belong. You need the leadership. The case Nnamdi Kanu ke you can be na court that na country create inwe right for referendum. Nature of the referendum ke you need defend. Okay, extraordinary rendition. Mazi Nnamdi Kanu no sell because of no freedom on a chablock akpopute na sell. That is not what Mazi Nnamdi Kanu cho. So British buru na ha need ka Mazi Nnamdi Kanu pụta. Why not call for referendum? Gịnị bụ ha kpọna for referendum? Ha kpọ for referendum. Ha kpọ for referendum. Mazi Nnamdi Kanu apụta. You need to leave your court. You need to listen to your lawyer ka bịa defend here. You need to listen to the lawyer ka bịa monitor onye. Ihe need bụ you invite that dead thing nọ na Aso Rock. Shenya bịa. You draw the structure. You invite UN. British nwere good relationship with US. British nwere good relationship with Israel. British nwere good relationship with Germany. British nwere a fixed position in UN Parliament. British nwere agba. Ha nwere ọnụ ha na-elu n'okwu. Gịnị kpatara na ha ejele those things? Now, can you don't be deceived with British ionic statement and their sentimental movement. Don't be deceived with all those things. Because British monagine ekwu na British adịla willing ịrapụ Nigeria ka ekewa anya. British adịla ready ịrapụ Biafra ka ha nwere freedom. British bụ the people nsizi Biafra. British bụ the people amalgamated the Nigerian and Biafra together. And the same British gwagging after 100 years na any person have the right. Gina bụ ha a channel na for referendum. Ihe British chọrọ ime na bụ ewe ga-ebe hand over that case. Ha konuko Mazi Nnamdi Kanu ha nwete some information how to deal with him, because in as far as ndị Igbo the concern, in as far as Biafra the concern, and when any person get take that leadership mantle from Mazi Nnamdi Kanu leading one for 6 months without any problem, without a line. No matter how strong on IPOB today, you can all strong because na Mazi Nnamdi Kanu not there. He catching all strong, they prove weight na IPOB today because of na Mazi Nnamdi Kanu dendo. Because of na Mazi Nnamdi Kanu can eku ume. Nke bezi okwu na once actual Mazi Nnamdi Kanu ma afole enwele ege lead mu Biafra. Aflo nobody unless na akabu onwe ikobulu na ebu onye a na afọ mana ndị ka amụ kita iwe none of us can lead. British the evil. British the evil, British the wicked. Jugodo onwe gị ka ihe kpata Mazi ji wepụ na Britain from the beginning. How many letters can Mazi Ndege go Britain Parliament? Why na he check all those things? The cases niile Mazi nwe. Why na British actually okay? Ifeanyi Ejiofor, you and your legal team handle this case. This case internationally. Biafra referendum. Let us take the Biafra referendum to international court, into UN, so that we will fight for that one. Gene patana hemeli.
on and those lawyers actually use it where they defend their Mazinanka. How am I using that lawyers will fight for Biafra referendum? First of all, Guinea Tinya Mazinanka none on the attack. Why na British answer that question? The fake global there, you got money patadi earlier. Why na Hamalo? Hamano Biafra. My brother, in a logo politics, you can't get anything. You cannot do anything in politics. Amadini I have a politician. Ndị Kenya no gini ka ha gbata there. Nwanne, a tree cannot make a forest. Abaribe no there. Is he not a politician? On a fight everything, but can he do it alone? Of course no. So British ndalolana with their malicious lies have attached that we are seeking for Mazi Nnamdi Kanu's case. Imanaine celebrate rubbish. And some of us are celebrating it. Some of us are shouting, British, you want to do this. British is not coming to help us. British is coming to help Nigeria. They are the ones sponsoring Nigerian government. Now, as of now, on any country, they ready help Biafrans. Why? Because I need the help from. In a court, you need the for international something. You will win your case in a court. So any country now, naturally, they are supporting Mazi Nnamdi Kanu in the court case. That country is evil. Mob Israel, mob US, mob Britain. If you are interested of Mazi Nnamdi Kanu case, you are evil. You are not interested. You are interested in your own business. And I have every proof. Israel, Shigina. Israel, Shigi that we love Mazi Nnamdi Kanu. The only way he get you show the love ebe Mazi Nnamdi Kanu no bo ega take that cases or present it to you people. Take it, look into it. The reason you present alone kunu look into it and the art based on the outward present alone. US akwụkwọ niile Mazi Nnamdi Kanu doselu unu na White House. The lobbies niile na lobby unu ke unu me maka ya. Onwere anything unu me. Ndala ejugo ebe a. Anaghị m reply ndala. Ihe na reply ndị ma ihe. Ke unu me maka ya. Ịpụta na say that you are interested in Mazi Nnamdi Kanu case. You are interested in Mazi Nnamdi Kanu's case. Can you be interested? The case is present before now. What have you done before it? Can in your check, you make any statement about it? You make any statement under Donald Trump? How many petitions Mazi Nnamdi Kanu submit to the White House? How many petitions I submit? Is interested in Mazi Nnamdi Kanu? All those petitions Mazi Nnamdi Kanu submit. Ganu Butenia. She was okay. Sit here na parliament unu. Obole biawa na Zukot. Zukot enwe hammer. Sit here na that parliament. Discuss one how to conduct referendum. Joe Biden, as of recent, ushing that we stand with Cuban. We stand with Cuban. Kendi bu Cuban. On a court Cuban, kid you stand there with them. Why initially you stand with Biafran? Why in Britain, we stand with Biafran? You see, you are sending your useless lawyers to come and represent Mazi Nnamdi Kanu. You don't have any legal team. Use that your legal team to conduct Biafra referendum. Inaluhia na akoyeri. Bia this anumpama agun na ya ugu. One more useless comment from you, I'll block you. One more useless comment, I will get blocked. Try again.
abụlọ m ndị dị ka gị ebe anakata ihe anụ aka some of you na-ezuzu yari agagharị. You are hereby successfully blocked. I don't tolerate idiot. Their comment here, here are my platform. I talk anything I want to talk here, and they don't tell me how to talk because I am not Adolomuzuzuka some people. And all may believe I believe in reality. So many of us, many things, many of us are so emotional. I need reading all the time, but Israel want to bomb Nigeria. When you touch us, Israel will come and bomb us. When you bomb Nigeria, you are interested in if you just do this one, America will come and bomb Nigeria. John Wegi, when you start understanding the reality, then you will know how to move. But upon him in made the reality understand, you will be deceived. Many. Benjamin, ciao. That's your last comment too. And well, I'm time for Ndanoman. And well, I'm time for Anoman. Ian no help. Reality talk. Hard talk. Hard one. Keko juedige ki gawusa ka wosopa. Israel abia gbawalo gi bomb, gbawalo gi war. Onye na agwa gi the thing on kwala uche. E makwana enwere ya na-akpọ international rules. Mba Fulani na-afụ na konka Nigeria. Ọkwa ha na-eche ka Iran na Iraq bịa konkawalo ha Nigeria. The people na konka Nigeria, Fulani people, ke ndị mana sponsor ha? Or Saudi Arabia, Iran, Iraq. All the whole this Arab Emirate. All ha wana konka, all ha wana sponsor. Or lawyers ka ha sendere ha. They know how to move. So US and Israel and the Britain, born had love of Biafrans. They know what to do. Abu he send the line lawyer. He restore you there. Before Mazia arrest, ke ye hame. Many people who need watch Maka Donald Trump. Donald Trump chi good 4 years. On one don't make any statement concerning Biafra. Then it's in that na he Ocho 4 years Olulie Iju Enwike talk about Biafra. 4 years Elulie Iju Enwike raise the emotion of Biafra and the White House. 4 years Elulie Iju anything. That is why everybody know enye kutoku Donald Trump national. Donald Trump is an evil man. He's very stupid. Barack Obama is better than Donald Trump. Even people who makagi a type RIP, rest in peace. He send your condolence message to the families. Then he put that love wogi makani bonye. You are an animal. Then he shim pamper the case. He shim bia yeda. He shim mobia hope nebino. Another me that is another man support rubbish. Another man support rubbish. Only from once it is stupid, it is stupid. If you don't like me the stupid, you change your stupidity to good thing. Imalife. It's hard time. I get by pota. Man, they deceive one. This time, this point of this critical time now, I need the real truth. Obu ni mwe hepa. Iman ni mwe hepa. Obu ni nwelo hepa, then iman ni nwelo hepa, because onye na-enwelo onye enyemaka na-ejia no na-ejaji n'ume ma ọ na-aga na-eme anything ọ na-eme. Onye na-enwelo onye enyemaka na ebe ọ na-eme ihe, ọ malụ na enwelo onye enyemaka. This mosquito, nke a bịa maka ada bịa eme anything. Onye na-enwelo onye enyemaka na-apụta ịnụ ọgụ. Ọ na-ama na onwelo onye kwụnya n'azụ, na ya ga-anọ dis ọgụ alone. Onye tinye effort ya ma mgbe igwe mmadụ na nwere ekwu gị n'azụ and na onwe ha ekwu ya n'azụ o mebezi ihe ọbụ na nwere efu ya n'azụ umefepụ ezi ya ọma anya ọna ọbụ na nwere onye ọfụ ọma aghọtanwuzi onwezi heart failure ọsị ọ na ka eji lapụta m mana mgbe igwe mmadụ nwanna
You are the one to do this. Nobody will help you. Only face this thing. Only face here that it's either I die or I succeed. I don't have person in my back. Okay, you can deceive any person. That is why you at this point of time, and you need low propaganda. I need the truth. What's our people the truth? Our people Bible. I don't trust any Israel. Israel were mouth when you talk of the world power. How many of them race go matter na the UN Parliament? Have they discussed it there? The answer is no. Have discussed our matter now this thing. My brother, mosquito they Italy. Yeah, mosquito full Italy. No go there. If you no even rub their medicine, you go they go suck your blood tire. That is why Kamba na US but the world power. Obunu na mahana England before you go 2 to 3 country none a world power. Iga go to England, Mbu Britain, Malia Tata. So Keyi Hana there send the lawyer for. That lawyer is to deceive me and you. So you have to know the truth. My brother, what we should do is what the Fulanis are doing, what the Northerners are doing. That is the only thing we should do. The way Fulani will come from Sahara, enter Nigeria, conquer land and take over, and the Anambra State, Shigi Kinye Ruga, your governor na Bayali Kenye Haruga, to the extent that your governor has succumbed that now 1 cow is 500,000, 1 Anambarian head is 500,000. That's the same thing you should do. What we should do is what Israel are doing. Okay, Israel, man. How did Israel get their freedom? How did Israel become leader, become a country? That is how what Israel, Mobu pastor, Monoblo pastor, just Jugodonia. How does Israel behave? Then Cake Israel should behave. Are we behaving like Israel? Why be only behave like Israel? Then if you come Israel, I will not believe you. Manaketa, we are behaving like burnt bat. Usu baroku. Usu akpoloku. Burnt bat. Usu baroku na aka ine behave. Madu no katoshiki. Israel will bomb Nigeria if they do us anyhow. The same Nigeria, which 3 to 4 Israel citizens had to below the bomb. Ogalogi that now there is something wrong somewhere. I had to bomb their own citizen, all your own. Kahaga to bomb. Ejona to bomb. Countries yona intervene. Ichefo na de na Israel na people now supply her weapon Italy and the same England. Na how she did get a weapon. Cause it just now tell news. Esegelen. When they go into history, go deep. Came matter the reality. We are here talking the reality show. So our cross, we should carry it alone. And they do it the way others are doing their own. All these people, unnafna, obona ha love Mazi Nnamdi Kanu. The only way Hageji help Mazi Nnamdi Kanu, I believe send their lawyers to Nigeria because their lawyers are not the chief judge. Kanjuoge has sent their lawyer in Nigeria. Their lawyer pota Nolan hakuch everything. Okwa chief judge yeke. Now chief judge niho anya ha chief judge shina the nyano chago the whole case na he want anything to defend themselves na everything how what they there is annoyed and avoid then rule a case against them. What would they do? We try our best or in history that now during the case no Israel they defend their God, Britain they defend their one giving Kangwazi in Kebezo Kukita. Okweful Britain Britain handle case Mazi Nnamdi Kanu no do konye malaria na aya or jemite mosquito kowaria na malaria na aya ka mosquito nye solution to cure that malaria.
So Britain no ka the mosquito iya bia cure malaria. So ke yo de ke ya cure tadi. Definitely, or he add more malaria to you. Then Ishimo, this you don't expect me to say it. Where do you expect it to come out from? From a DOS or from who? One the reality talk is the only person you could this straightforward. Enjoy your freedom. All Namazin can no longer agwagya. That is why in Nubehe now, Mazina can potassium in Israel got to bomb in Nigeria. Or na America is supporting us or she na Igbos in America, she beg America. Igbos in America are supporting what Igbo Congress. That can happen. When don't be deceived yourself. We celebrate rubbish. We celebrate nonsense. Immediately, that news will circulate. On your bonnet post here, Britain want to agree to take over case. What is the underground plan of the Britain? Who amalgamated Nigeria? Is not the same Britain? Who put Biafrans in the suffering where they are today? Is it not the same Britain? Who are giving the Fulanis and the Northerners the direction on how to marginalize the South and the West? Is it not the same Britain? So keko tu edigina ka Britain aya tonuzi bonwe ho egbe n'okwu. Then she yari we ilegi gweze gon. Yali think. That's why you are saying our people are not thinking. Our people are not here reason. Mado potagwagi something. Don't digest it like that. Think, meditate, sleep over it before you conclude. Oh, no, the potential this and that. You just believe because Ningweluche. Nyo can you ever get that now? Fulani are more intelligent than us. Many of you the hamalo Maza Chebe Paul, or more Maza Chebe Paul. Mputangwagia baga fugo for Ezuquag, Imanga fugo fungwagia. A like anya fogo for then you digest it. Make a use of it. Manandana got those word they get the benefit. Mputa here now shake that unumebangode. Israel is preparing to bomb Nigeria. America is coming to bomb Nigeria. Britain have agreed to bomb Nigeria. Jugodon wagi military jet in the party from America, Diana Nigeria, or to help Biafra or to give totally or America, but that military jet. Then the same America actually that they want to help Mazinam Kanu, knowing fully well now the jet the people of Mazinam Kanu KG. The jet enebu bu Mazinam Kanu people. Then it seems that the person not supporting one neck I mali ediche mele niru kwampetenasu. Kaimali ediche na mele niru kwampetenasu. Ubu say war. American election Nigeria weapons. Kendi Nigerian Janog. Oh Biafra. Then the same America apatashege the care. Britain has supplied Nigeria northern people with wisdom and weapons. Kendi haji face Biafrans. Then Keka the same Britain engage you. Iya na be out total cage. These people actually cage monagi. Left and right, back and front, up and down. Actually cage. Because how people the emotion idea about concerning this Biafra. That every person, every Biafran, the idea, once we hear that name Biafra, we are so emotional, we are willing to give everything in order to get this Biafra. But that thing, I may apply wisdom in the pursuit of this Biafra. Or any person there sing national anthem I solely go be. Mando Biasiga will help you. Think, how can this person help me? Who is this person? What will this person gain for helping me? Is this person coming for his own benefit? Or is this person really love me? What did this person see in me? Is this really help? Or am I going to be in another slave? Now, because many of us need to be educated. We need to waken up mentally, brain.
once I the able where is near, we will know the direction we are going to follow. Jụọ onwe gị, gịnị kpatara Ojukwu ji wee lose that war? Ama na many people ya sị gị we never lose the war. Nwanne Nigeria, that is Nigeria melili anyị na that war. Onye sị gị na Nigeria emelilo gị nyapụta kpọm gwa m na Nigeria emelilo na the war end like this. Ka njụọ ya two question ka ifu na Nigeria meli gị. Ka ihe kpata Nigeria ji meri anyị n'agha nke anụrụ anụ. Ihe kpata Nigeria ji meri anyị bụ na mgbe a na-anụ agha ahụ, Britain support Nigeria, France support Nigeria, US support Nigeria, ka ndị support Biafra. Onwelo Ojukwu nụrụ ọgụ with ihe niile o nwere. Cameroon support Nigeria. Some of the African countries support Nigeria, ka ndị support Biafra. Onwelo nyanwa kpata ha ji meri anyị. Olukwa kita Maazị Nnamdi Kanu ebidokwa again. Greetings Peter Tanka, ekene m gị. Maazị Nnamdi Kanu ebidokwa kita kama ha ga-asọpọtụ anyị, ha na-asọpọtụkwa ndị ha sọpọtụ, ka ihe kpatara ha ma ihe ha na-ebenefit, ha ma uru ha na-erite. Maka na Ojukwu jụ na ya ma agba from frying pan to direct to fire. Ojukwu gwa ha dati ịchọ inye m freedom, nye m total freedom, ka na control ihe nwe, ka na in charge of my life, ka ị ghara ịbịa na conduct olu na election na be m. That is why na onwere onye support ya. That is why now those countries are support ya. The same thing ka ha na-emekwa Maazị Nnamdi Kanu na. Ọ bụrụ na amaghọ na the reason many countries nna pụtabeghị openly bụ maka na ha Maazị Nnamdi Kanu kwete any country tata say okay, ngị bịa take over Biafra land, nye anyị freedom from Nigeria, bịa take over oil, bịa determine there who will be our president, how we govern our system. Ị ga-afụ US and Britain ga na-azụ ụzọ onye ga fight dive, ha ga-abịa ozugbo ka Biafra nwere onwe ha. Maka na ha ma na inwere onwe gị from Nigeria ịbanye another slave, and that slave bụ nke ị ga-ebe ịtacha afọ na ya, ị na-ajụ chi gị nna ka ụdị afọ bụ ya. Ịtacha afọ na ime like this. Mana Maazị jụrụ ajụ say that ịchọ inye m freedom, nye m freedom ka m nwere freedom, total freedom. Ọ bụla ịnapụta m n'aka ekwensu, aka mami wati nye m n'aka ekwensu, ịnapụta m n'aka native daughter, inye m n'aka another native daughter. Ịchọ ịnapụta m, napụta m freely. Ọ bụla ịnọkata na-akpọ m ọkụ si na ị na-anapụta m. Now can you say these things, we have to be very, very careful in handling this case. Imana, many countries they ready. He speak maka Biafra na what na UN. Mana the thing nature happen, what would they be again? Can gunu kebe eziokwu? Onwelo country ndi ready he help any country without their own benefit, their own interest. Ihe country na-azụ na mba ahịa, they are doing their business. Every country now nọ na business, how to develop their country, how to take what belong to other country to develop their own country. Many countries now actually their citizens actually dị na alụgbo onwe ha n'ọlụ. Their citizens needly anọrọ na-ebute ego na-eri. Ị nwere idea na this Italy mụ na gị nọ na ọlụ juru Italy well. Mana people ya singing all adelo. Their people they need hard work. All of their people need all office. And many of them. Each had their law already and law. That is hard work. Ema the reason. Me halolo ma halolo. Their government are paying them. Keda ebene wete that money jakuhogo. Or na your country, na Africa. Then is na the person ya singing contaminate that kind in such amount. Kobia give your freedom. We must not be that stupid. And you actually did that is stupid. Yeah, the highest stupid I got. I'm not going to be so. I don't hear if you praise, if you deceive. If you love your freedom, if you not put up for your freedom, Malu no more like Ginazo, Malu Israel akuloginazo, Malu na Britain akuloginazo, Malu na US akuloginazo.
Those people are blood-sucking demons. They are very wicked. Oh, maka this tofa gini ka akpọ ya tofa sapphire ka gini akpọ ya ha bụ ebe ogidi. Those people are criminal. Israel the quick had the smart ibute line their Bible each of their brother. Why na ha abịala okporo our people zụọ ha na technology ka anyị malụ ka aja alụ measles ka amalụ ka aja eji alụ data ogbunigwe. Why na ha emeli? Oh, ha malụ eweta Israel company na Biafra land. Ọ na-asọ ha nsọ. Israel company dị na Biafra land ọbụla ezigbo ife. US amala eweta US companies na Biafra land. How many of the company nọ na area? Britain amaghị eweta their companies na Biafra land. Ke ihe ha mee na our land to support us. Nwanne ọ bụ na ime travel any country no jugodo that people ese join ya why okay mazi na ka na agbago gị that na the world na mgbe niile ikwu maka Biafra the world will get up and they will move away. Okay, you gwalụ ngajụ onwe gị ka the reason ha ji work out whenever they hear the name Biafra. The reason be because ebe a bụ their workshop. Yeah, their workshop. Actually lose their shop. Onye ka ọ ga-abụrụ sef. Ọ bụ ọsọsọ ndị isi ojii na amali ife ga-ebe ha nweta this kind of opportunity conquer Africa. Ọ bụrụ na no white people ka the black people conquer na eke enweghị ya na-akpọ Fourth World War sef. Mana ka ebe anyị nọ, we are so stupid. We are so foolish. Anyị bụ ụsụ enwe ọnụ. Negodi obi kwuba na ihe ndị Igbo nji ego wee mee. Ma Maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime na-ata afụ. Ha ji ego anụ a. Mana Maazị Nnamdi Kanu nọ gara America. Je na-ayọ ego ka we nwee ike restore Biafra. These white people, thank you, Amechi. The white person no kata or she na heaven na exist. Or she na ya ga ihe there. Nya obu na heaven ko wa ma. The white man nnekwelo ka ifu ụzọ n'ụwa ya ekwe ka ijewe n'igwe. And ha nyekwa gị that make elu gị parable she gị a bird at hand is better than a thousand at bush. Then onye apụta bịa na aka ihe there. Okwefu the highest mistake our DOS nwere ike make bụ ịhalụ Maazị Nnamdi Kanu case hanye British lawyers ka ha bịa handle. We have able lawyer, a well-talented and gifted lawyer, Maazị Barrister Ifeanyi Ejiofor. Ọ na-ekwugodo ekwu ebe ifugodo ebube nwoke. Ọ na-abagodo mba na court. Ma this is a man. Gịnị ka British lawyer ma? Ka ihe ha nwe? What do they have? Ha na-achọ onye ha ga-akpọ ọkụ. Ha na-achọ onye ha ga-eji gbu Maazị Nnamdi Kanu so that ka ndị Igbo na-achị back to isi. Many people ama like this thing na-ekwu, but jugodo onwe gị ihe onye a na-ekwu ọ na-atụ asị. British wetara gị Bible isha na ịma we Bible ọ sị gị that na n'ime this Bible thou shalt not kill nọ n'ime this Bible nya wetara isha na ịma we ọtọ na owere egbe ọgbagbuo gị. Ọ sị nwanne gị nwoke welu this Bible thou shalt not kill dị na this Bible love your brother as you love yourself nọ n'ime this Bible. Nwanne gị asịa mba owere egbe gbagbuo nwanne gị anyị. So why natural that person ka ihe mezi that word thou shalt not kill and thou shalt not love your brother as you love yourself. Mana ha ekwela ewetelu gị how to produce measles, how to produce ogbunigwe, all those chemical weapons. Then it seems that Africans check Catholic Church, the headquarters nọ na Rome. Jesus obonye Rome, Jesus obonye Italy, Jesus all ọzọ onye Jerusalem. Ka ezi ka eji ebupụ the headquarters of the church wee bufetezi ya na Italy. Ịga church na Italy here enwere ihe dịka offering and tithe. Italy anaghị akwụ tithe. The only tithe Italy na-akwụ bụ your tax. Mana bịa na banye
You only close tax, you cannot progress. If you not pay your tithe, you will not progress. You will be going backward. Maka na ịmala ife. Iwere that ego that your tax. You will hear taa ezigbo nkwobi. Were nwee vitamin C. Were nwee ezigbo malt na milk. Ga-enye gị ọbara. Were take care your family out on Sunday. Were ga lachagodo mkpi. Lachagodo selense. Tachigodo ọsa. Nwanne Chineke agọzie gị. Live godo nke na ihe inwegodi ya na-akpọ long life and good health. Kpolego na-ekponye onye oshi Adaboye. Kpolego kponye onye oshi TB Joshua. Ikpolego kponye onye oshi Kumuyi. Ikpolego kponye onye oshi Lazarus Mmụọka. Ikpolego kponye Odureje. Ikpolego na-ekponye ndị oshi ịpụtara men Paul. Nwanne you a fool. The same white people na-ewetelu God these things. Nwanne ima preach Bible na London. Ima preach Bible na Britain. Ima nọ na street of Italy preach your Bible mega arrest. Before you preach Bible n'ime train, ihe take permission. The same Bible I wetelu no. Ima nọ kati itinye speaker gị na outside. Ni nọ n'ụka your speaker put outside. Onye na-agafe anụ na ị na-aka ụka. Nwanne ọkpọlụ gị ndị eke, you are causing nuisance. Ya na-akpọ noise pollution. Maka ndị gụrụ akwụkwọ noise pollution. Ị na-emeke noise na-epokpolu noise na-epolute ebe niile. Nwanne apịa gị faịlị ịkwụcha faịlị na-ajụchi gị ọgịnị. Then the same person ya sị gị where they want to help you. Nwanne the same people na help gị. The same people na gwa gị na print your currency. The same people na dey help gị. Nwee contract with Nigeria ka na print your own passport na Ireland. Ima apply na passport after your passport asị gị na landing. Unu ma ihe bụ lamination. Na lamination abatabe ka ebe lamination ji abịa Ireland. Gịnị wụ lamination? Cellophane. Iji wee make your the back ka ọ dị thick so that ka mmiri ghara ịdị na-agafe dị etinye carton n'etiti ewolu cellophane ihe dị kuchie Ireland abịa. Mana ka na ha tinye the machine dị a na-alụ ya na be anyị na-alụ passport be anyị then ibidobe mmadụ. Onye ọbụla pụta na-agwa gị that the white people will help you for anything. The person na-edeceive gị. Britain dey handle law case Maazị Nnamdi Kanu ka m gwara unu. It's like all the same thing. Imi nọkata onye na-aya malaria obinye ọtọ na ka o jee nweta solution o jee meet mosquito aṅụ. O meet mosquito si mosquito na nna ya malaria biko nye m solution m ga-eji wee gwọọ dis malaria na-aya m. Mosquito wee nwee ike minyezie gị nke na-akpọ ezigbo malaria typhoid fever n'ime ahụ. Ihe British na-abịa ime. British is the malaria Biafra na-aya today. Biafrans are suffering today because of British. So if British or any country want to help us, Maazị have done it. Also meet go case na their domot. Biafrans say protest go. We need freedom. We need referendum. Let them organize it. Happen to court. Declare no referendum. Court go. Case closed. Now, for example, Israel actually help you. Iga wusaka wusokpa. Ima wusaka wusokpa. Thank you, Okechukwu. Obia ujunwa na oyibo ka na akpozi ona. Obi ajunwa. Okay, obi ajunwa. Sorry, ma okwa na mapotala afa go mana the system of Nigeria onye gụcha akwụkwọ dị ọnara agụta anything bịa bụrụzie nke a anyị gụrụ ịma na anyị nwa bụ that quarter system anyị na-akọ ndị ugwu ọnụ mana ndị be anyị amalụ nọ ndị Igbo that quarter system na anyị nwa ka ekwesịrị ịdị na-akpọ quarter system kpọọ onye ugwu quarter system owolu quarter system na-achị gị ichi na onye ahụ quarter system. Nwanne abịala m ihe ịbịa sị gị na Israel ya abịa n'ọla anya ọgụ
abịala m ihe eji asị gị na Amerịka ya bịa n'ụla ya ọgụ, abịala m ihe eji asị gị na Britain na-abịa for our favor. Israel ọna Israel nọ kịta Nigeria si ha lechi ha weapon ha ga-eji gbagbu ndị Biafrans, ị ga-anọ ha lee that weapon, ha love gị, are they fighting for you? The same American na-ekwu okwu na-ele under Donald Trump many people nwụ maka na igwe ọcha Port Harcourt lechi Buhari ngwa agha eji agbagbu Biafrans. The same thing to Joe Biden, the same thing to Britain, the same thing to Brazil. So ka onye a ga-eji bịazi na-edisive gị nwanne, anyị agafego that stage. Ntinye ga-akụta anya n'ichere adịrị ya. Ihe ha nọ everything ha ga-ewetara anyị bụ one religion to the other. That is why we say to hell with anything religion, and you need anything religion now. Like bonya Christianity, to hell with it. Bonya Muslim, to hell with it. Bonya Jew or Jewish, to hell with it. And you need all those rubbish religion in Biafra land. Both Judaism, Buddhism, Christianity, Muslimism, or Muslim, anything in Korea, all of them need to be abolished out of Biafra land. Kaimalon Kenayan. Israel love line had this so fast with their religion, Judaism. Kayemela our own religion. Why not had that practice or men line? Actually, put up one. The mother Putana column rubbish. Britain the evil. We must know this. We must know it. Until Africa binyoto fight for themselves. Iye get restore Africa in Africa. Africa need Libya need onyo chacha bia help on the whole Africa. I ready in freedom. I making I be toto. And one country in Africa only dependent. Eye ni non Africa company. And China no one can only dependent. And China no under slave. And one country in Africa na print their own currency now. Imagine Nigeria or Britain na print their currency. Na agwa another country ka ha bia ka ha print her currency. Imagine. Onye na-enwele ụnọ na chinye mmadụ ụnọ. Onye obiama na azọ ma ọkachie. Onye obiama da azọ ma ọkachie maka na ome onwelo nke ọ ga-eji kachi. Ome gịnị ka ọ ga-eji kachi? Nọkata onye na-enwele ụnọ achị gị bịa lalụ na bi. Ilutese gị na alalụ outside. Anya na-reason kwa ka mmadụ. Ka mgbazi unu nke bụ eziokwu. Ịchọ ịtry ma Israel ma Britain ma US and by your side, start something ka ịmalụ ndị ha ga-support. Mana m ga-enye gị advice before you bido that thing, make sure na ịdị 100% you take what belong to you by you alone. Then ha bịazie your own ha bịalụ, you prove to them that you can do it. Nwanne anọ m n'eziokwu ma Britain o ma US o ma Israel ndị oshi to hell with all of them. Hancha niile ke onye chọọ help anyị onye aga na UN Parliament ga raise the issue of Biafra and defend us and give us our freedom there. That is the only thing. On this note, na draw the curtain n'isi njedebe. Ọ bụrụ na tata bụ izi na-esonyelu m, afa m bụ Maazị Achebe Paul. Wee sị gị gaa subscribe na Biafra Unity TV or our YouTube. Ebe a ka ihe niile na-eme ka ị na-enweta ọ dị whole tori. Obi afụgidego m ofosi mba ka ntinyeta obi anwụrụ before heart attack egbuo nwoke maka na onye ndu m nọ n'ime cage, ọ nọ n'ime nga na zoo. Obi adịla m mma. The only way m ga-eji wee express any happiness m ga-eji nweta happy bụ ọ bụrụ na British ma ọ bụ Israel ma Trump ma any person ma ex-president or ma current president love Biafra, let the person go to UN Parliament, raise the issue of referendum for Biafra and forward it and sponsor it. Let us have our referendum. That is the only person or any country in game where respect. If not, all of you are a bunch of idiots. So, nyamala anyị niile mma ka Chukwu okike abịa ma onye pụrụ ime ihe niile chekwebe Maazị Nnamdi Kanu n'ụtụtụ chee na ihe chee n'abalị. Ọma anwụ kama Maazị ya anwụ Biafra abịa na. Kama Maazị Nnamdi Kanu ga-anwụ maka desi Biafra abịa na. Oyiye mụ na ekpe na ekpere. Almost hey Biafra. Ihe nju eshigo na ahụ Maazị nwụọ Biafra wee bịa.
This the same evil politicians now na-egbu anyị ga-adị achị ya. The only person nwere ike stop evil politicians ma restore Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu. Wee sị ka ọ mara anyị niile mma. Ya malụ gị mma. Udo dịrị ndị chọrọ udo. Thank you, ụmụọma. Chigbo Peter. Ka Chukwu gozie unu niile. Thank you very much and remain blessed. One love, my people. One love. Chekwanu subscribe on Biafra Unity TV and support me. Let's move. Share the program.